రెడీయా? నమస్తే. నేను మీ శశికాంత్ వాల్మీకి ఫ్రమ్ సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి, హైదరాబాద్. ఈ రోజు జరిగిన టీఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఏఈ ఎగ్జామ్ ఒకసారి మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి, హైదరాబాద్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ద్వారా స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ టీమ్ మొత్తం టోటల్‌గా అదే విధంగా వెయిటేజ్ అనాలిసిస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి టీమ్ మొత్తం రెడీగా ఉంది. సో, ఒక్కసారి ఈ యొక్క అనాలిసిస్ వెయిటేజ్ చూద్దాం. సో, ఇక్కడ మొత్తం టోటల్‌గా చూసినట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి 10 మార్క్స్ అడిగాడు. అదే విధంగా సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసి 3 మార్క్స్ అడిగాడు. కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ 8 మార్క్స్ అడిగాడండి. నెక్స్ట్ డిజిటల్ నుంచి 2 మార్కులు, మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి 2 మార్కులు, మొత్తం మీద 4 మార్కులు వచ్చాయి. అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ నుంచి 5 అడిగితే ఈఎంఎఫ్ నుంచి 7 మార్క్స్ అడిగాడు. నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి 8 మార్కులు అడిగాడు. ఇక్కడ జనరల్‌గా ఏఈ పేపర్ అంటే జనరల్‌గా మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది పవర్ సిస్టమ్, మెజర్‌మెంట్స్, మెషిన్స్ చూసుకుంటాము. అదే విధంగా పవర్ చూసుకుంటాము. గత ఎన్‌పీడీసీఎల్ ఏఈ కావచ్చు, ఎస్‌పీడీసీఎల్ ఏఈ కావచ్చు, లేకపోతే టీఎస్‌పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ కావచ్చు. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వెషన్స్ పవర్ సిస్టమ్, మెషిన్స్, పవర్ ట్రాన్స్ నుంచి, మెజర్‌మెంట్స్ నుంచి వస్తే ఈసారి దానికి విరుద్ధంగా ఇక్కడ గట్టిగా ఏసిండమ్మా. సో ముఖ్యంగా మన కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఒకటి ఊహించని విధంగా ఈఎంఎఫ్ ఒకటి, అదే విధంగా మ్యాథ్స్ ఒకటి. సో మొత్తానికి ఈ యొక్క అనాలిసిస్‌లో మనం చూసినట్టయితే ఈ మ్యాథమెటిక్స్, ఈఎంఎఫ్ ముఖ్య పాత్ర వహించడానికి అవకాశం ఉంది. డెఫినిట్‌గా దీని ఇంపాక్ట్ అయితే డెఫినిట్‌గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే జనరల్‌గా ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ కొద్దిగా దూరంగా ఉండడం, ఈఎంఎఫ్ కూడా కొద్దిగా దూరంగా ఉండడం జరుగుతా ఉంటది. సో డెఫినిట్‌గా ఈ క్వెషన్స్ ఎవరైతే చేస్తుంటారో వాళ్ళు కొద్ది దూరంలో బయటపడే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా మనం మిషన్స్ విషయానికొస్తే మిషన్స్ 4 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేస్తే డీసీ మిషన్, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్, సింక్రోనస్, ఇండక్షన్ మిషన్స్. డీసీ మిషన్స్ నుంచి 3 మార్క్స్ వచ్చాయి. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ 3 మార్క్స్, సింక్రోనస్ 2 మార్క్స్, ఇండక్షన్ 3 మార్క్స్ వచ్చాయండి. మొత్తానికి మిషన్స్ మొత్తానికి చూసినట్టయితే మొత్తం టోటల్ మిషన్స్ అన్ని కలిపి 11 మార్కులు మాత్రమే వచ్చాయండి. కేవలం 11 మార్క్సే. అదే విధంగా పవర్ సిస్టమ్ నుంచి చూస్తే కేవలం 10 మార్కులు మాత్రమే. అందులో జనరేషన్ నుంచి 3 మార్కులు, ట్రాన్స్‌మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి 6 మార్కులు, ఎస్‌జిపి స్విచ్ గేర్ ప్రొటెక్షన్ నుంచి అసలు మార్కులే లేవు. ఇంకా పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ యాక్చువల్‌గా బీటెక్ లెవెల్ అంటే పవర్ సిస్టమ్ అంటేనే పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ పైన ఎక్కువ ఇవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ కేవలం ఒక మార్క్ మాత్రమే, ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక మార్క్ మాత్రమే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్‌గా ప్రతి ఎగ్జామ్‌లో అడిగినట్టే, అంటే 8-10 అడుగుతా ఉంటాడు. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా 8 మార్క్స్ అడిగాడు. ఫైనల్‌గా మెజరింగ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ 6 మార్క్స్ అడిగాడు. సో ఇది ఈ రోజు జరిగిన టీఎస్ఎస్‌పీడీసీఎల్ వెయిటేజ్, సబ్జెక్ట్ వైస్ వెయిటేజ్. అదే విధంగా వీటి యొక్క డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి మన టీమ్ అంతా రెడీగా ఉంది. బట్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల మనం ఇప్పటికే లేట్ అయింది కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అంతా ఇచ్చేద్దాం ఫస్ట్. తర్వాత రేపు మొత్తం డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఎందుకంటే అందరూ చాలా మంది మనకు కాల్స్ కూడా రావడం జరిగింది. కొరకు ఫస్ట్ పెట్టండి సార్ అని. సో డీటెయిల్ సొల్యూషన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలంటే మినిమమ్ 2-3 అవర్స్ పట్టొచ్చు, 4 అవర్స్ పట్టొచ్చు. కాబట్టి దీని అనాలిసిస్ ఇంకో రోజు మొత్తం టోటల్‌గా కంప్లీట్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్ ఇంకో రోజు పెట్టుకుందాం. ప్రస్తుతానికైతే ఇవ్వడానికి మొత్తం టీమ్ మొత్తం రెడీగా ఉంది. సో ఇక్కడ పెట్టేసారా? క్వెషన్స్ రెడీ ఉన్నాయా? ఓకే. రైట్. సో మొదటగా లేవా క్వెషన్స్? సో ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ క్వెషన్స్ చూద్దాం. 1-10 మొత్తం మ్యాథమెటిక్స్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. దానికంటే ముందుగా సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి, హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ జేసీ రుద్రపాటి సార్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ద్వారా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విద్యార్థులందరికీ గేట్ 2024 ఒక కొత్త కోర్స్ ఒకటి మనము లాంచ్ చేయబోతా ఉన్నాం. గేట్ 2024తో పాటుగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావచ్చు, అంటే ఈ సంవత్సరం పడబోయే ఏ జాబ్‌లకైనా ఎవరైతే ట్రిపుల్ కావచ్చు, ఈసీ కావచ్చు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులందరికీ 2 బ్రాంచ్‌లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈసీ, ట్రిపుల్ ఈ బ్రాంచ్‌కి గేట్ 2024తో పాటుగా స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏమన్నా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళందరికీ మన 24th నాడు ఒక కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ 24th నాడు స్టార్ట్ చేసే బ్యాచ్‌కి ముందుగా మేము ఒక టాలెంట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అదే విధంగా టాలెంట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినాక తర్వాత దానికి ఒక ఫ్రీ డెమో కూడా ఉంటుంది. అదే రోజు 24th నాడు 9 o'clock డెమో క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ డెమో క్లాస్ అయిపోయే లోపు మీకు ఆ రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ టాలెంట్ టెస్ట్ ఆ రిజల్ట్ ఆ మెరిట్ బేస్ చేసుకొని టోటల్ ఫీజులో 10,000 రూపీస్ వరకు డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ టాలెంట్ టెస్ట్ సిలబస్ వచ్చేసి మనకి నెట్వర్క్స్ అనే సబ్జెక్ట్ పైన బేసిక్స్ అంటే కేసీఎల్, కేవీఎల్, నెట్వర్క్ థీరమ్స్, బేసిక్స్ క్వెషన్స్ అన్నమాట. నెట్వర్క్స్ ఎలిమెంట్స్ అనే ఫస్ట్ చాప్టర్, అదే విధంగా థీరమ్స్ అనే టాపిక్ నుంచి ఒక 30 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఎగ్జామ్‌లో మీ యొక్క మెరిట్ బేస్ చేసుకొని
ఈ యొక్క డెమో క్లాస్ విన్న తర్వాత రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ మెరిట్ బేస్ చేసుకొని అప్ టు 10,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. సో, టోటల్ ఫీ వచ్చేసి కంప్లీట్ 1 ఇయర్ వాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈ 1 ఇయర్‌లో కంప్లీట్ ఆఫ్‌లైన్ క్లాసెస్ ఒక 4-6 మంత్స్‌లో మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. మార్నింగ్ 8:00 నుంచి ఈవినింగ్ 6:00 వరకు షెడ్యూల్ ఏస్తున్నాము. 24థ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సరిగ్గా 4 నెలలలో సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని మిగతా తర్వాత సమయంలో మీకు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కంటిన్యూయస్‌గా 1 ఇయర్ పాటుగా మీకు తోడుంటారు సాయి మీద అండ్ స్పేస్ ఇంజినీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ మొత్తం. సో, అదే విధంగా ఆఫ్‌లైన్ కోర్స్‌తో పాటుగా మీకు ఆన్‌లైన్ కంటెంట్ కూడా డిజిటల్లీ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్ మొత్తం భారతదేశంలోనే ఏ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌తో కూడా కంపేర్ చేసినా అట్లాంటి కంటెంట్ ఎక్కడ కూడా దొరకని విధంగా ఉండే కంటెంట్‌ని మీకు ఇదే ఫీజులో యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 45,000 మీకు ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ మెరిట్ బేస్ చేసుకొని 10,000 రూపీస్ వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని ఎవరైతే బీటెక్ 4th ఇయర్ ఉన్నారో, బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారో, ఇంకేదైనా ఫ్యూచర్‌లో ఏ జాబ్ మీరు రాయాలనుకున్నా, లేకపోతే గేట్‌కి అపియర్ అవ్వాలనుకున్నా వాళ్ళందరూ ఈ టాలెంట్ టెస్ట్ అటెండ్ అవ్వండి. డెమో క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మరింత మందికి చేరదీయండి. సో, మనం ఒకసారి కీ చూద్దాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ మహేష్ క్యాత్, మన ఎక్స్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సాయిమేధ అండ్ ఎంటెక్ వచ్చేసి ఎన్ఐటి వరంగల్. అతను ఎన్ఐటి కాలికట్ రీసెంట్ గా బార్క్ లో కూడా దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ క్రాక్ చేసినట్టు. రీసెంట్ గా ఇంకోటి 2 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా క్రాక్ చేశాడు. సో, ఇతను మ్యాథమెటిక్స్ అదేవిధంగా ఇంకో 2 సబ్జెక్టులు కీ చెప్తాడు. ప్రొసీడ్ డైరెక్ట్ గా మనం డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్ మళ్ళీ ఇద్దాం. తీసుకో మైక్ తీసుకో. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి టోటల్ 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఫస్ట్ మనకి ప్రాబబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ నుంచి మీన్ ఆఫ్ 0.8 ఇచ్చి ఇందులో డాటా మిస్ చేసండి. సో, ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అని అంటే మనకి డి ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ -x²/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ -x²/2 అనేది ఇది ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకొని, సో ఎఫ్ ఆఫ్ d²/dx² ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ -x²/2 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తే d²/dt² ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి ఏమవుతుంది s² కాబట్టి సింపుల్ గా s² మల్టిప్లై అయిన ఆప్షన్ ఏముంది, ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if a particular integral of the equation అన్నాడు ఇది Euler-Cauchy differential equation, so x³ y" plus 2x² y" plus 2y is equal to 10x ఇచ్చిండు. దీనికి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏమంటుండంటే సొల్యూషన్ a plus bx అన్నాడు. సో ఫైనల్ గా మనకు yp పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే మనకి 5x అనేది వస్తుంది. సో a ని b ని కంపేర్ చేసుకుంటే a అనేది 0 ఉంది, b అనేది 5 ఉంది. సో అప్పుడు మనకు b అనేది 5 ఉంది కాబట్టి సో b² అనంటేగా 25 అవుతుంది, a² 0 కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ మనకు లెట్ ఫంక్షన్ f ఆఫ్ x, y ఇది మనకు 2 డైమెన్షనల్. ఓకే, f ఆఫ్ x, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2xy³ x ప్లస్ y² అన్నాడు. x, y ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు 0,0 అన్నాడు, f ఆఫ్ 0,0 అన్నాడు. సో f ఆఫ్ yx అన్నాడు. దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బి కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, the radius of convergence of the Taylor series about z is equals to 0 the function అని ఇచ్చిండు. కానీ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ పోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో 1 minus cos z is equals to 0 అంటే ఇక్కడ సింగులర్ పాయింట్ మనకు z is equals to ఎక్కడ నుంచి అవుతుంది, cos z is equals to 1 కాబట్టి సో z అనేది 0 ఉంటుంది. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని రాంగ్. ఓకేనా, సో నియరెస్ట్ రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ అబౌట్ z is equals to 0 అన్నాడు. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది, 0 వస్తుంది కాబట్టి రెండింటి మధ్యన డిస్టెన్స్ అంటే 0 ఉండాలి. సో ఏ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. దీనికి మనకి మార్క్స్ 2 ఆల్ వచ్చేస్తుంది, మన ఫైనల్ కీలో తెలిసిపోతుంది. రైట్, ఓకే, రైట్ రైట్. ఇది సెట్ ఏలో 5th క్వశ్చన్, బిలో 9th క్వశ్చన్, సిలో 1st క్వశ్చన్ అండ్ డిలో 7th క్వశ్చన్. సో ఇది ఆప్షన్స్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్. నెక్స్ట్ అలానే 6th క్వశ్చన్, ఇక్కడ మనకు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ జనరల్ గా ఏమి ఇస్తాడంటే ఈక్వేషన్ ఇచ్చి పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయంటాడు, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కానీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చి మనకి రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయన్నాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి సెట్ ఏలో 6th క్వశ్చన్, బిలో 10th క్వశ్చన్, సిలో 2nd క్వశ్చన్, డిలో 8th క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ముందు
ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనకు 3/x-1 వస్తుంది, 3/x-1. కానీ ఇక్కడ ఏం అడిగిండు, పి ఆఫ్ 22 అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో 22 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే 3/22 - 1 అని అంటే 3/21. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/7. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిండు, హ్యాస్ ఇన్ఫినిట్ మెనీ సొల్యూషన్స్ అన్నాడు, 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిండు. సో మనకు అందరికి కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉండాలి, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి కనుక లెస్ దెన్ ఎన్ అయితే మనకి ఇన్ఫినైట్ సొల్యూషన్స్ వస్తుంది. సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం కనుక సాల్వ్ చేస్తే ఒక 2 వాల్యూస్ వచ్చిన ఒక కాడ k = +or-1 వస్తుంది, ఇంకొక కాడ k = -1 వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ దగ్గరనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, +or-1 -1 అని. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఒకటి +or-1 ఇంకొకటి -1. సో మనకు పర్టిక్యులర్ గా ఇన్ఫినైట్ సొల్యూషన్ రావాలనంటే -1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ అన్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ z(i)(z-1) అన్నాడు, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దీన్ని సాల్వ్ చేసినాక టైం వేస్ట్ చేయడానికి క్వశ్చన్ అంతే, ఎందుకంటే ఏ ఆప్షన్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు. ఈ క్వశ్చన్ అంతా సాల్వ్ చేసినాక మనకి ఏంటంటే చిన్న మిస్టేక్, ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ లో లేదు, ఇదే ఆన్సర్ -2π × i-1 అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి, కానీ మైనస్ సైన్ మిస్ అయింది. సో దీనికి కూడా ఏ ఆప్షన్ అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ రాంగ్. ఓకే రైట్. సో ఇప్పటికి మ్యాథమెటిక్స్ లో మనకి 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ కీ రాంగ్. ఓకేనా, ఆప్షన్స్ అన్ని రాంగ్. ఈ క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండి, ఏలో 8th క్వశ్చన్, బిలో 4th క్వశ్చన్, సిలో 6th క్వశ్చన్, డిలో 10th క్వశ్చన్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ద ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రల్ అని ఇచ్చిండు 0 to 9 1/x-1 అన్నాడు. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే 9th. అంటే ఏబిసి మనకు ఆప్షన్ కూడా ఇంకొకటి డి అనే ఆప్షన్ మిస్ చేసిండు, కానీ మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిదని అంటే 9th ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ ప్రకారం మనకు 4th రూట్ ఆఫ్ n క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది, బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇప్పటికి 10 క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో 2 ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఉన్నాయి. సో 8 క్వశ్చన్స్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. రైట్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇక్కడ 4 క్వశ్చన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఫస్ట్ చూడండి. ఇక్కడ ఏబిసిడి మీరు చూసుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేదు. ఓకే 89 ఇక్కడ సెట్ ఏ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 89 అండి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద స్మాలెస్ట్ పోర్టబుల్ డివైస్ అని అడిగారు. వెరీ స్మాలెస్ట్ పోర్టబుల్ డివైస్. స్మాలెస్ట్ పోర్టబుల్ డివైస్ అంటే ఇక్కడ పోర్టబుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈజీగా క్యారీ చేయడం అనమాట. ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఈజీగా క్యారీ చేయగలిగే ఒక డివైస్ లో మనం డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి యూఎస్బి. యూఎస్బి ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్. యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం పెన్ డ్రైవ్ అని చెప్తామండి. జనరల్ గా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో ఇది పెన్ డ్రైవ్ అనమాట. సో పెన్ డ్రైవ్ చాలా ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు వన్ ప్లేస్ నుండి అనదర్ ప్లేస్ కి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ పోర్టబుల్ డివైస్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్. సో ఇది సెట్ ఏ లో 89 క్వశ్చన్, సెట్ బి లో 97, సెట్ సి లో ఓకే 89, ఇది 97, 81 అండ్ 93. ఈ క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండి. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ యూఎస్బి, యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫుల్ ఫామ్ ఫర్ జీపీటీ చాట్ అని అడుగుతున్నారండి. జీపీటీ చాట్ ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని యూస్ చేసి ఎలాన్ మస్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఒక యాప్ అండి జీపీటీ చాట్. సో ఈ జీపీటీ చాట్ లో జీపీటీ ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతున్నారు. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ యాప్. దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఏదైనా సరే మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం టైప్ చేయొచ్చు, లేకపోతే వాయిస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆ వాయిస్ ఇచ్చి మనకి ఏదైనా మీనింగ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది చాలా నీట్ గా ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి గూగుల్ కూడా ఇస్తుంది, బట్ గూగుల్ తో కంపేర్ చేస్తే చాట్ జీపీటీలో చాలా నీట్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది మనం కాకపోతే మొత్తం ఫ్రీగా ఉండదు, ఒక 5 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఫ్రీగా మనం అంటే ఏదైనా అడగొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ అనమాట. ఓకే సో జీపీటీకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని చెప్తున్నారు. సో జీపీటీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. హియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాదండి, ట్రాన్స్ఫార్మర్. బికాస్ మనం ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నామో దానికి ఆన్సర్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ అనమాట. ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ సెట్ లో 90 అండ్ బి వచ్చేసరికి 98, 82 అండ్ 94. ఈ క్వశ్చన్స్ కి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్, hyperlink. Hyperlink is used in MS PowerPoint.
హైపర్ లింక్ ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ కావచ్చు, ఎంఎస్ వర్డ్ కావచ్చు, లేదా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కావచ్చు, హైపర్ లింక్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది, Ctrl+K అనమాట. Ctrl+K తో మనం అంటే హైపర్ లింక్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో హైపర్ లింక్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ గా ఫోల్డర్ మై కంప్యూటర్ లో ఉంది. సో మనకి ఇలా పాత్ కనిపిస్తుంది అనమాట, మై కంప్యూటర్ తర్వాత సపోజ్ ఇప్పుడు లోకల్ డిస్క్ డి లో ఒక ఫోల్డర్ నేమ్ ఉంది, లోకల్ డిస్క్ డి. ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ తర్వాత ఇంకేదైనా సరే పర్టికులర్ గా మనకి ఫోల్డర్ నేమ్ కావచ్చు, లేదా పీడిఎఫ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇలా మనకి ఒక పాత్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇలా పాత్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కింద అండర్లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ అండర్లైన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మన డేటా ఎక్కడుందో అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ డేటా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. దీన్ని మనం క్రియేట్ లింక్ అని, హైపర్ లింక్ అని చెప్తాం. హైపర్ లింక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లింక్ అబౌట్ నెక్స్ట్ పేజ్. వేరే పేజ్ కి మనం ఇక్కడ లింక్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని హైపర్ లింక్ అని చెప్తాం అనమాట. సో అలా హైపర్ లింక్ షార్ట్ కట్ ఇలా. బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ కావచ్చు, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కావచ్చు, అది ఎక్కడైనా కానీ ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్లైడ్ టు అనదర్ స్లైడ్. ఓకే, ఒక స్లైడ్ నుండి వేరే స్లైడ్ కి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదేంటి అంటే ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్లైడ్ టు అనదర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్తున్నారు. కమ్ బ్యాక్ అవ్వదండి. ఎక్కడైతే మనం ఒక స్లైడ్ లో ఉన్నామో, ఈ స్లైడ్ లో కావచ్చు, లేదంటే పేజ్ కూడా కావచ్చు, ఈ పేజ్ నుండి నెక్స్ట్ పేజ్ కి మనం ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు అది నెక్స్ట్ పేజ్ కి మాత్రమే వెళ్తుంది, కానీ రిటర్న్ అయితే రాదు. ఓకే, సో సెకండ్ ఆప్షన్ రాంగ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సెండ్ టు మెయిల్ అంటే, సెండ్ మెయిల్ అంటే మనం మెయిల్ ఐడి పంపించి అలా పంపించాల్సి వస్తుంది. అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ హియర్ క్రియేట్ అ వెబ్ పేజ్ అని చెప్తున్నారు. మనం వెబ్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే HTML లాంగ్వేజ్ ని యూస్ చేస్తామండి. హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో ఆ లాంగ్వేజ్ ని చూసి మనం వెబ్ పేజ్ ని అంటే లాంగ్వేజ్ ని యూస్ చేసి వెబ్ పేజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, అంతేకాని హైపర్ లింక్ క్రియేట్ చేయలేము. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ అనమాట. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ వన్ అని అడుగుతున్నారండి. ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో రాంగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్ అన్నమాట. సో కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అకార్డింగ్ టు కంప్యూటర్ అంటే మనం ఏదైతే లాంగ్వేజ్ ఇస్తామో ఆ లాంగ్వేజ్ ని మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తాం. ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ కి అర్థం కాదు. అర్థం అవ్వాలి అంటే మనం లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ వి కెన్ సే మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో. సో ఇలా మనం రాసిన ఏదైనా ఇంగ్లీష్, అది జావా కావచ్చు, C++ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్లో ఉంటుంది. దీన్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అని కూడా అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే కంపైలర్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ కూడా ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ ఆల్సో. కాకపోతే ఈ రెండింటికి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బోత్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ. బట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంపైలర్ వచ్చేసరికి ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైం కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చేసరికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ కెన్ కన్వర్ట్ ద డేటా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. అంటే ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో ఆ స్టెప్ లోనే చూపిస్తుంది, ఆ ఎర్రర్ ని మనం కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. సి లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, C++ కావచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ జావా కావచ్చు, ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసరికి కంపైలర్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. కమింగ్ టు ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయండి. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకి పర్ల్ ఉంది, పైథాన్ ఉంది, PHP ఉంది, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. ఆ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నిటిని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ అవుతుంది. సో C++ లాంగ్వేజ్ అనేది కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నారు, ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ హియర్ బేసిక్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. బేసిక్ కి ఫుల్ ఫామ్ బిగినర్స్ ఆల్ పర్పస్ సింబాలిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్. సో బిగినర్స్ ఆల్ పర్పస్ సింబాలిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇది ఏం యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇంటర్ప్రిటర్ యూస్ చేస్తుంది. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. కమింగ్ టు జావా స్క్రిప్ట్, చూడండి ఇక్కడ నేమ్ లోనే స్క్రిప్ట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ని కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇంటర్ప్రిటరే యూజ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు పైథాన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేయాలండి, కంపైలర్ యూజ్ చేయొద్దు, ఇంటర్ప్రిటర్ ని యూజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ రాంగ్ వన్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ఆన్సర్ డి ఇస్ అ రాంగ్ వన్ అనమాట. ఓకే, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి రాంగ్ ఉంది. సో ఆన్సర్ డి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. కీ చెప్పమంటే సొల్యూషన్స్ అంతా చెప్పారు, కానీ ఫాస్ట్గా చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చెప్తారా? ఏవి ఇవేనా సార్? చేయాలి అమరేందర్ రెడ్డి సార్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి సార్?
మెజర్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ నుంచి అమరేందర్ రెడ్డి సార్ కీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. Hello everyone. Here we have a weightage of around 6 marks from these measurements, right? Even I am inviting Srinivas sir. We'll be going to discuss related to 3-4 subjects here, and let us see these questions here. And if you see the question here, this is 16 number 1, 16th in the A set, and if you go with B 31 and 21. So here we even divided like this so that you can easily check with your corresponding set in your paper, and you can easily go with that. And if you see the question here, a sinusoidal voltage is displayed on a CRO. The time per centimeter switch is on 500 microsecond per centimeter x-axis, and volts per centimeter switch is on 5 volts per centimeter on y-axis. Find the RMS value if number of divisions on x-axis is 2 and the number of divisions on y-axis is 5. Means, but the question is what RMS value means only is asking the what related to peak to peak. Okay, peak to peak information is given. So that is number of divisions occupied is what 5 divisions is given, and you can even check here near to 5 divisions is given. And again, and if you see that y-axis scale is also 5 volts per centimeter, so that you have to multiply. But the thing is, we need to find the what RMS value here. So peak to peak voltage, if you find first, okay, it is 5 divisions, okay, into 5 volts per centimeters means we'll get okay, that is 25 volts, but it is a peak to peak. But the question is what we need to find the RMS value. So what will be the RMS value? That will be maximum by root 2. And if you simplify this, so maximum will get that is 25 by 2 if you do, and again by root 2. If you perform, will get 8.84 volts. That is our B option. Okay, it is a casual question. Okay, means generally from CRO, like we can expect here. And the next question, if you see, that is 17. If you see, that is in A set, and if you check the corresponding questions, like in B 32, same question. Okay, available like this. So here it is related to our digital voltmeter. Look at this 4.5 digit means already overranging is done here. What is the meaning of this? We have 4 full digits here, right? 4.5 means 4 full digits are there, and we are adding one extra half digit to increase the range of the watt meter. Means half digit we are adding for the extension of the range. Okay, full digits can display the numbers like from 0 to 9. So whereas half digit can display either half digit means denominator indicate range is what increased by 2 times, but the numerator indicates what only either 0 or 1 it will display. So maximum it will display what 1, right or not? So either 0 or 1 we are seeing, so it will display only 1. But the thing is what it will display 18.634. How it is going to display on 10 volts range? Look at this. Normal 4 digit meter is there, and it is just having only 10 volts range. By adding what 4.5 digit means, by adding half digit, it can read up to what 20 volts. 20 volts it will not display, only it will display final value like 19.99 like this. Okay, so 20 will not come. Okay, only final value 19.99 will come. So the thing is what here we have like this 18.634. So how it will come means 18.634 like this only will come. Whatever we had given, it will come as it is. So which option is matching with that? So that is our C option here. So next question, if you see related to this, here again the question is what from what it is 18 and 33 23 13. Yeah. And the question is from what a dual slope integrating type DVM here, and if you find the what maximum output voltage is nothing but what reference voltage into that corresponding right RC capacitor is there. What will be the time constant here? R into C. If you simplify 100K into what 0.2, so near to will get what 20, right? 20 milliseconds we get, and
if you see that what we are having maximum time for which reference voltage can be integrated, that is what 40. So it is like maximum we take here because maximum output. So T2 by T1 will take. So V reference is what reference voltage is 5. So that 40 by 20 milliseconds. If you do that, we'll get near to 10 volts. Right? So we have a direct question, formula based question here. And the next one, if you see, okay, right? Here it is a question asked in what A set 28 and the corresponding number you can check over there. Sir is writing. And if you see the question here, a PMMC meter is shown as indicated in the figure and the range is 0 to 2.5 milliampere. When the switch is open, the pointer swings to 1 milliampere to and settle with what 0.8 milliampere. 0.8 milliampere. The meter is what kind of thing? Look at here. First of all, if it is swinging means there will be some oscillating behavior. Look at this. Whenever I have that optimum response, okay, this is my final response because he is saying that settle with what 0.8 milliampere. If I go with the underdamped case, underdamped means damping ratio is selected in between, okay, 0 to 1. That is underdamped case. Then only some oscillating behavior. Look at this, pointer is swinging to 1 milliampere and settling with 0.8 means definitely it is an underdamped case, right or not? Yes. So directly if it is indicating means we consider either critically damped one or over damped case. But is mentioned clearly that swings means definitely options will be, look at the option, either A or B should be the what our option, because these two ruled out. There won't be any oscillating behavior in critically damped case as well as over damped case. Now the thing is what, how we are going to get, because when switch is open, coil resistance will be there. What is the coil resistance? That only we have to find coil resistance, and the meter current is how much here? 0.8 milliampere. So 0.8 milliampere, which is equal to supply voltage 2 by resistance of the coil, we need to find that. I am considering it as Rm, and plus already resistance is there. If you just solve this, you will get Rm as what? 0.5 kilo ohms. So that is our first option only here. So which is matching with these statements and everything. Okay. So little bit tricky one. Okay, right? You need to know that. So whether you have to choose underdamped or overdamped, because overdamped is also there. It is also waiting for us, but swinging is there. So definitely oscillating behavior. So you need to choose what? A only. So next question, if you take from here, so it is a question asked in what A set 29 and the corresponding number you can check with the BCD paper set. And if you see the question, okay, this is also a framed one. Okay, it is not a previous kind of question. If you see the question here, a DC current superimposed with AC current measured in a circuit with moving coil meter. Moving coil meter is nothing but PMMC only in our meaning. So it is reading what? 20 ampere. Okay, if the same current is measured with moving iron meter, if it is reading 25 ampere. So look at this. PMMC reads only what? DC or average value, so it will not respond AC quantity. So like that we need to check the what options here. Means what will be the supply current given for both meters is asking. It will read both AC and DC, but it will read what? RMS value. If you find that, okay, so where it is matching means, look at that. If you check with this, definitely it is matching with our 20 plus 15 root 2, because it will not respond for what? AC quantity. So it will read as it is 20 amperes. What about moving iron type instrument? You need to find RMS value here. So what will be the RMS value? Square root of 20 square plus 15 root 2 by, because it is a sine component, so divide by root 2 whole square. If you do simplify this, so square root of 20 square 400 plus 15 square means 225. So root 625 means definitely our answer 25 only, right? So other options are not matching with this. Like this you can go with that. Okay, next question, if you see, okay, again if you see, this is a question from what you can see that it is a 2-watt meter method question, but this is not like other questions what we got earlier. Okay, right? This is clearly we can say that it is made, okay, right, made for the exam, not a previous question, not a routine question here.
If you see this, a 3-phase wattmeter is used to measure 3-phase balanced power, and the given ratio, okay, look at this ratio of 2 wattmeter reading is given as what only magnitude is saying. So 1.5 means I am just taking it as 3/2, and pressure coil of second wattmeter had to be reversed, okay, to measure the reading. Okay, so definitely the phase angle must be in between 60 to 90. So whenever you are reversing either current coil or pressure coil terminals, one of the wattmeter is readings negative. So definitely phase angle must be like this, in between 60 to 90. But it is not a matter, because he is asking the phase angle between the voltage and the phase current, so that you can easily identify, because we know the wattmeter reading tan phi is equal to √3 into W1 minus W2 by W1 plus W2. From this you take the ratio W1 by W2. If you substitute here, definitely phi is equal to, we get tan inverse √3 by 5 we will get. So D will be the correct answer here. Okay. Yeah, So these questions from the these are from the measurements and not a routine type. So that is a place we generally feel difficulty, because regular question means, because there won't be any calculated time taking questions were there, sir. So let us move on to the next control systems. right, control system questions, sir. So control system questions, if you see here, look at that, I will write the number. check the corresponding. B set to 21, and C set to this question number 36. In D set question number 76. And if you see the question here, identify the correct statement from the given statements. And if you see PD controller increases damping ratio and peak overshoot. And if you see, especially PD controller is nothing but what it is like, adding a 0 to the existing system, right, sir? Yes. And if you see that PI means adding a pole. Definitely, definitely, if you add PI, stability decreases, because you are adding a pole. Oscillating nature increases, right? Damping ratio decreases. So such points, at least one of the point, if you memorize, you can correlate and you can easily sort out which one is the correct one. So definitely PD controller increases the damping ratio, but decreases, sir. If decreases means it is the right answer, so it is wrong one. And PD controller decreases is saying means definitely it is wrong answer. And if you see PD controller becomes more stable, it is a wrong one. Definitely stability decreases by adding a PI. So whereas if you see that PI controller adding a 0, PI controller means adding a pole. So S term is denominator, means type will increase. At the same time, order is also increasing. So here C option seems to be the word matching when compared with the other. And the next question when we go, and this is a dead easy question directly by looking, right, Nasir? Yes. That if you see the state transition matrix is given, we know already state transition matrix is nothing but L inverse of SI minus inverse, like this we take, but it is simply represented as e power AT. So directly, if diagonal matrix is given, so directly you can make, okay, no need to think. This is the only simple question we can observe from this paper, I can say. Okay, so other questions are somewhat time taking questions and you need to analyze, but this question is what directly you can go for this. So there won't be 1, 2, 3. so you can choose e power D, e power 2D, e power 3. Yes, simple one. And here, sir, the number of, look at this question number 46 in A and 71 in B. And 31. See, in set C, 61 question number, and set D, 31 question number. And the question is, sir, the number of forward paths and all possible combination of two non-touching loops of the following signal flow graph are respectively. Yes. Forward path ante enti, sir? Forward path ante general ga no node should be traced twice. అంటే కొంతమంది ఏదో డిఫరెంట్ గా చెప్తుంటారు, బట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏంటిదంటే నో నోడ్ షుడ్ బి ట్రేస్డ్ ట్వైస్. అంటే మీరు సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యే టైంలో ఏ నోడ్ ను కూడా ఒక రెండోసారి కన్సిడర్ చేయొద్దు. అట్లా చేసేదంటే అది ఫార్వర్డ్ పాత్ కాదు. అట్లా చూద్దాం మనం ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం సార్. చెప్పండి సార్. ఇక్కడ G1 G2 ఇది ఒకటి ఉంది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా. నెక్స్ట్ ఇట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి G6 ఉంది, మళ్ళీ ఇట్లా G4 ఇట్లా ఒకటి ఉంది. ఇంకొకటి ఎట్లుంది సార్?
G7. మళ్ళీ డైరెక్ట్ G2 G7 అట్లా 3 ఉన్నాయి మనకు. ఫార్వర్డ్ పాస్ 3 ఉన్నాయంటే కంపల్సరీ ఈ ఎయిదర్ ఏఆర్ బిలోనే ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏం అడుగుతుండే ఆయన, పాసిబుల్ టూ నాన్ టచింగ్ అంటే ఏంటిది? ఒక లూప్ తీసుకుంటారు, ఇంకో లూప్ తీసుకుంటారు, ఆ రెండింటి మధ్యలో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కామన్ నోడ్. అట్లా చెప్పాలి ఎప్పుడైనా. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కామన్ నోడ్ బిట్వీన్ ద టూ లూప్ కాంబినేషన్స్. అట్లాంటివి చూస్ చేసుకుంటేనే మనం. సో అట్లా చూద్దాం ఇప్పుడు. లూప్స్ అంటే ఇదొక లూప్ ఉంది మనకు, రైట్ నా సార్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ లూప్ కాంబినేషన్. ఇంకా ఏమున్నాయి? ఇదొక లూప్ వస్తుంది ఇట్లా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ రెండు చూస్తేనే మనకు ఇక్కడ చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను రెడ్ కలర్ లో డ్రా చేసిన ఈ రెండు లూప్స్ కే మనకు కామన్ నోడ్స్ లేవు. మిగతా మీరు ఏవి తీసుకున్నా కూడా కామన్ నోడ్స్ అనే వస్తాయి. అంటే అట్లా ఒకటే కాంబినేషన్ ఉంది మనకు. సో ఆ విధంగా డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ కాకుండా మనకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ మనం ఆన్సర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ ఒక్కోసారి ఇబ్బంది క్రియేట్ చేస్తుంది మనకు. అంటే మనకు కాన్సెప్ట్ తెలియదు. ఇప్పుడు సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్, ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది 47. ఇది కొద్దిగా కాదు, చాలా టైం టేకింగ్. అంటే జనరల్ గా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అడగాలి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ రియలీ టైం కన్సూమింగ్ క్వశ్చన్, నాట్ ఏ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో జనరల్లీ వీ వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ సచ్ పేపర్స్. అంటే జనరల్ గా గేట్ దాంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము. ఏమడుగుతుండండి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ x డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ bu. ఆ ఫార్మ్ లో ఉంది మనకి స్ట్రేట్ ఈక్వేషన్. అండ్ దిస్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు cx. ఇప్పుడు చూస్తే మనకు ఆల్రెడీ how to get trans function y of s by x of s is equal to c into si minus a whole inverse into b plus d. ఇట్లా ఇది మనకు ఫార్ములా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి. మీరు c ని అన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 1/s² ప్లస్ 2s ప్లస్ 4 ఇట్లా వస్తుంది. కాకపోతే ఇది ఏంటిది? మనకు క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్. మనం స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం? ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటాం. సో మనం ఇంకా ఏమి ఇయ్యలేదంటే డిఫాల్ట్ గా నెగిటివ్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్. ఇంకా మన కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉన్నదే అది కదా సార్, అంతే కదా? ఇక మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ మనకు స్టాండర్డ్ రిలేషన్ ఉంది. ఇంకా అవన్నీ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ అన్ని ఇప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకు చెప్తారు సార్ వాళ్ళు అని మీరు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు దాంట్లో సంగతి ఎందుకు తెలుస్తుంది మనకు. మీరు అట్లా చేసిరు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా 1/s² ప్లస్ 2s ప్లస్ 3 వస్తుంది. సో దీని నుంచి ఏంటిది మనకు ఎర్రర్ అడుగుతుండు. స్టెప్ ఇన్పుట్ అంటే r(s) బికమ్స్ వాట్ 1/s. సో ఇట్లా మనకు స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఏందయ్యా అంటే లిమిట్ s టెన్స్ టు 0 s ఇంటూ r(s) మీన్స్ 1/s బై 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ g(h) అంటే 1/s² ప్లస్ 2s ప్లస్ 3. So if you do with that, what will be the result? 1/1 plus 1/3. So 3/4. 3/4 means we have 0.75. Okay. Next one, if you see 48 in A set question number 48 and B set 73. And in C set this should be 63 and in D set this should be 33. Right? Sir, root locus question, the value of gain at breakaway point. And if you see this, if you draw the direct root locus here, we have a pole at 0 and we have a pole at what -1. So if you see, definitely breakaway point should be in between 0 to we follow with 1 plus k is equal to d 1 plus g of s h of s characteristic equation. From this we write expression for k by s into s plus 1. So we get k is equal to minus s² minus s. So dk by ds is equal to 0. If you do from that equation, we get breakaway point at what -1/2. So -1/2 అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుంటదండి? 2 branches will come, okay, interact at the breakaway point, right, and break away at -1/2. ఇట్లా ఒక బ్రాంచ్ ఏమో 270 degrees తో వెళ్తుంటుంది, ఇంకో బ్రాంచ్ వచ్చేసి 90 degrees. అంటే 2 అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ తోటి వెళ్తా ఉంటాయి అట్లా, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుండు? కే అడుగుతుండు. అంటే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కేలో -1/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంతే కదా, సిస్టమ్ గెయిన్ కేనే కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -1/2 హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ బికమ్స్ వాట్ ప్లస్. అంటే ఏంది? -1/4 ప్లస్ 1/2 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 1/4 అంటే ఎంత? 0.25. అంతే, సింపుల్. ఇది ఒక్కటే సింపుల్. ఇట్లా చూసిందా కూడా మనం పెట్టవచ్చు. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిదండి? 49th question in A set question number 49, B set 74
and in set C 64. In set C, this should be 34. These are the question numbers. And the question is from identify the correct answer from the following statements with respect to Nyquist contour. Means we apply the principle of argument after drawing the contour, okay, right? So that we cover entire right half of S plane. And if you see the options, okay, options related to that statement only, it consists of the entire j omega axis and semicircle with finite అన్నాడు కాబట్టి ఇది అక్కడనే మనము స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తాము, రైట్? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ j omega axis అండ్ సెమీసర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్ రేడియస్ అన్నాడు, కాకపోతే రైట్ హ్యాండ్ సైడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడా మెన్షన్ చేయలేదు, సో అక్కడ కూడా మనము దీన్ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ కి వెళ్ళే వరకు ఇట్ ఎంక్లోజెస్ ద ఎంటైర్ రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ అండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్డ్ ఇన్ ద కాంటూర్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ దిస్, ఈ విధంగా మనము కౌంటర్ మీన్స్ నైక్విస్ట్ కాంటూర్ ని డ్రా చేస్తామండి, రైట్? వి కవర్ ఎంటైర్ సో లైక్ దిస్, లైక్ S1 పాత్, ఇదేమో S2 అంటే హ్యావింగ్ ఇన్ఫినైట్ రేడియస్ సెమీ సర్కిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంటైర్ రైట్ హాఫ్. S3 వచ్చేసి దీని S2 అని చెప్తాము, దీని S3 అని చెప్తాము. S3 జస్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్. S4 ఏంటంటే ఎప్పుడైనా జీరో కానీ పోల్ కానీ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం S4 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇంకా లాస్ట్ చూడండి, ఆన్ ద j omega యాక్సిస్ ఒమేగా వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to infinity అంటే ఆయన ఓన్లీ S1 గురించే మాట్లాడుతుంది. అదే మీరు ఆప్షన్ సి సెకండ్ అది థర్డ్ ఆప్షన్ చూసిరు అనుకోండి, దిస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ ఆల్ ద పాత్స్ హియర్. సో అట్లా మనము ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సార్. Question number 50 in A set. In B set, the question number should be 75, and in C set that should be 65, and in D set that is 35. Yes. And the question, if you see only Bode plot, etla manam phase angles తీసుకుంటాం అంటే phase angle, phase plot. Bode plot main disadvantage ఏంటంటే you have to draw both magnitude and phase plot to estimate the system stability. అది ఒక్కటే డ్రాబ్యాక్. కాకపోతే అది ఎట్లాగో సింపుల్ గా ఉంటది, మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు కూడా మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా. అంటే మాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఫేజ్ యాంగిల్ ఏమడుగుతున్నా అంటే జస్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ పోల్స్, దాని కరస్పాండింగ్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అంటుండు. పోల్ ఎట్ ఆరిజిన్ అంటే 1/s, 1/s అంటే ఏంది, 1/j omega అంటే అదేంది -90. తర్వాత 2 పోల్స్ ఎట్ ఆరిజిన్ అంటే 1/s² కాబట్టి -180. ఇంకా ఇది డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్, ఇది ఒకటే ఉంది చెప్పాలంటే. S0 ఎట్ ఆరిజిన్ అంటే ఏంటంటే +90, 2 zeros ఎట్ ఆరిజిన్ S² అంటే +180. All these are matching with what I think A is with R and B is with what S and C is with what Q and D is with P. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు ఈ అన్ని ఫేజ్ యాంగిల్స్ ని మ్యాచ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్ చూద్దాం. Question number 80, set A 80 question, and say in set B the question number is 45. In set C this should be 15, and in set D 55. Okay. Yeah. And the question is assertion reasoning type అని ఇచ్చిండు, కాకపోతే రీజన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదా అనే ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ జస్ట్ మనము రెండు స్టేట్మెంట్ లాగానే ట్రీట్ చేద్దాం, స్టేట్మెంట్ 1, 2 టైప్ లా. అంతే, ఏది ట్రూవా కాదా అంతే. అసర్షన్ ఎట్లా ఉంది, జీరో ఇన్పుట్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అసిమ్ప్టోటికల్లీ స్టేబుల్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా మనం ఎనాలిసిస్ చేస్తే దాని అసిమ్ప్టోటికల్లీ స్టేబుల్ అనే టర్మ్ ఉంటుంది వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. అప్పుడు ఏమంటుండ ఆయన, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్పుట్ ద అవుట్పుట్ టెన్స్ టు finite irrespective of the initial conditions. That is correct only. Output must be bounded or finite అని చెప్తాం according to bounded input bounded output criteria దాన్ని బేస్ చేసుకొని. కాబట్టి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లే అండి. ఇక్కడ రీజన్ బేస్డ్ కాదు, జస్ట్ ఏ అండ్ ఆర్. ఇంకా దీని బదులు ఏమి ఇవ్వాల్సిందంటే స్టేట్మెంట్ 1, 2 అని ఇస్తే బాగుండేది ఇక్కడ, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ from the control system. Good weightage 8 marks, and even from measurements also 6 marks. It is really good weightage. Next we are going with the right. Now we'll go through some questions from the signals and system concept, right? Signals and system concept, totally 3 questions are given from this concept. Simple questions unnai, but konచెం concept oriented ga unnai. So the following system y of n
y of n is equal to summation k is from minus infinity to n, x of k is, right? So just we have to find out causal or non-causal. అంటే ఇంకా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చింది minus కాబట్టి infinity చక్కగా ఇచ్చింది కాజాలకి కాబట్టి, వెళ్ళిపోతాము. yeah, directly we ఇంకోటి can టైం ఇన్వేరియంట్, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It's a linear system, but non-linear ఇచ్చారు కాబట్టి we go means this one is not correct. So according to the given question, directly answer B correct. ఇట్లా Simple వెళ్ళిపోవచ్చు. limits minus infinity to n వరకు ఉన్నాయి. So output is depends on the present and past. So that is comes under causal only, and time invariant is the correct one, right? Yeah, this question numbers 12, set here 12. Yeah, I'm reading, sir. 52, 57 and 67. These are the respective questions you can match here, right? yeah, this is also one of the simple question, and but you have to observe the question, just which one is the incorrect statement we have to find out, right? Which one is the incorrect statement? So from the given options, ఇంతకు ముందు అన్ని కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు, ఇప్పుడు అది చూడాలి, కరెక్ట్ చూడాలి, లేకపోతే మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇన్కరెక్ట్ ఆ పర్పస్ మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒకటే తెలుస్తుంది మనకు. డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ by sample and hold circuit. Generally sample and hold circuit is used to convert continuous to discrete. Yes, reverse. But it is given reverse order, so that option is the wrong option. So we have to select according to the given question option B correct. Wrong option, wrong statement, but correct option is the B1 only, right? Yes. Next questions. Yeah, next question. 75 in the A set and 80 in the B, 45 in C and 20 in the D set. Right. These are the one of the repeated and simple question, direct question. Fourier transform of the gate function. Fourier transform of the gate function is A into T. T is the time period of the given function. So see clearly mentioned minus tau by 2 to plus tau by 2. So what is the total time period here? Tau, right? So total time period is tau. So directly we can write the function A tau sync omega tau by 2 pi. If we can write the same answer in terms of sampling also, sampling function. If you write the sampling function, the answer should be A tau sampling of omega t by 2. But in terms of sync, we have to write pi representation compulsory. So option A, this is a direct question, simple question, very simple question. next question. Yeah. Next one actually from the signals and systems, only 3 questions are given from this concept. Next right? we have 2 questions from microprocessor. From the microprocessor, 2 questions are given here, right? So these are the corresponding set numbers. Okay, you can check with your booklet code and find out these numbers corresponding to this question in this A. Is also one simple program. Indirectly is asking the question like this: find the 2's complement of the given number. That's it. See, the number is stored here in this location 2501. That is the E9. So 1101001. So LDA, load accumulator. From that location, it reads the data. It stores the data into accumulator. Okay. And later it performs a complement. So CMA means complement. Yes, complement accumulator. Yes. Complement accumulator. So whatever the data of the accumulator that is complemented, now it becomes 0001 and 0110. And later say incrementing. Incrementing is nothing but adds 1, right? So again it's added 1 here. So 1's complement plus 1 is nothing but indirectly it performs it 2's complement operation. So just we have to find the 2's complement of this data, that becomes 17. So option C correct. Okay, sir. Yes. Next we have one more question here. The number is 37 in A and 12 in B and 52 in C and 62 in D, sir. Yeah, these are comes under interrupts of 8085 microprocessor. These interrupts we can write like this: trap and RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. All these interrupts are vectored interrupts. So vector interrupts means it has a fixed address locations. So one side it is given address locations, another side vector interrupt names are given. And just we have to find out the vector address location. That purpose multiplies by 8 and again convert into hexadecimal, then directly which gives the vector location. RST 7.5 vector location should be 3CH. Right, in terms of hexadecimal, always we have to write address in terms of hexadecimal. And 6.5 it gives the 3.4 and 5.5 it gives the 2C. And trap is nothing but we can write it as a RST 4.5, right? So indirectly we can write RST 4.5. Now it becomes 2.4. Just we have to match this one, right? So RST 7.5 3C and RST 6.5 3.4 and trap
trap is a 2.4 and RST 5.5 is 2C. So we can match now LQ. Yeah, Means the LQ last is one only one seems is to there, be- right? Yes, So directly we can select option D, correct. So these questions are From yeah, microprocessor. from the microprocessor. Only Only two. two questions are there, but very simple questions, right? Seems to be like digital questions Yeah, only, but digital. only Digital this. also only two questions from the digital. Previous one is similar to digital only, two's Yes, complement, yes, right? those complement, but from the program we have to find. Next, we'll look into the network theory questions, how we got, right? And if you see, these are the questions, and 31 in set A and 26, 66, and 41. These are the corresponding question number. Same question is asked like B, C, D in this pattern. Different and sets here. See, just is asking the node-based matrix equation. So that purpose, just we have to apply voltage division theorems here, right? Sorry, voltage. KCL. Nodal analysis is the better one. Nodal KCL, analysis, just yeah, nodal analysis only. Nodal analysis, Equations is asking and to write you in have the to matrix. observe the given values. These Most are are given. conductance values here you are given. So not resistance values. Those are the conductance values. So I if think, you solve that one, yeah, first option. A seems to be yeah, the right one. First Sir. option correct. Yes, sir. Okay. Simple question only, but you should check here. Most are given, conductance is given, so you may do some mistakes if you directly take that. Next question, it is This again one is also a one of the direct question, repeated and check these question number numbers 32. in your booklet. Follow with that, right? And if you see, it is a Yeah. In this case also clearly Slight given difference. conductance is given here, right? Yes, sir. Yes, sir. So conductance is given. If the value is resistance value, directly we can write that value is a 5/6. But here conductance values are given, and again we have to find out determine Equivalent the conductance. equivalent conductance only. So you Right? have to reverse it. Yeah, if it is resistance, we can write 5/6. But in conductance, just we have to apply the reciprocal of that one. So directly we can write the Nothing answer. it changes, sir. Yes. Only conductance value also same as Same. is one. One more Because is if we give another one, automatically answer will change. Yes. That is a Okay. change. Just you have to observe the units here. That's it. Yes, sir. Yes, sir. From the units, we can identify whether. So it is you resistance will or identify that what is the importance of solving the previous gate questions and other previous questions. Yes. You will understand These are directly comes under previous analysis. Yes, sir. Yes, sir. Next question. If you see, this is the 33 and 28 in B, and if you go with C 68 and this is 43. Yeah. This is a sequence. Yeah, two-port. This is comes under two-port network. Two-port networks where inverse hybrid parameters means right? G parameters. G parameters. So inverse hybrid parameters are also called as G parameters, right? Yes, sir. So just we have to write here dependent variables and independent variables. Definitions. So, yeah, definitions. That's it. In H parameters, V1 and I2 are acts as dependent variables. And here I1 and V2 are independent variables. Now we have to take in reverse order. That's it, right? So V2 and I1, these are acts as dependent variables. And the remaining here, what about this one here? I2 V1 and I2. V1. Yeah. So I2 and V1 are independent variables. Seems so, to be third option is third maximum. option. V1 and I2 are independent variables, and V2 and I1 are dependent variables. Yes, so option C correct for this question. Next question, if you see, we have a 34 that is in A, and same question 29, 69, right? And here 44 in the corresponding ABCD set. So here just we have to first of all we have to draw the basic circuit diagram here, because see, two impedances are connected in parallel. So this is one impedance, and let us take one more impedance. Two are connected in parallel, and one more is connected in series here, right? Yes. So these are the impedance. One impedance should be 5 minus j xc, and another is here 5 ohms, because imaginary part is 0 there. And this one 6.25 plus j 1.25. Then from this, finally we have to find the total impedance, right? So just we have to apply the parallel equation here, and again in series with this one. So that gives the total impedance. From that, he's saying that yes, input current is input current is input current and input voltage both are in phase. Both are in phase means it is comes under resonant circuit. So in resonant circuits, imaginary part should be 0. So reactance becomes 0. From this, generally it gives you some real term and some reactance term. So if you take the reactance part is equal to 0. Yes. Right? The complete after simplification, you will get some imaginary part here.
If we take that part is equal to 0, then we will get the answer here. But he is asking susceptance. Yes, that is Reciprocal also you have important to here. If you applies this technique, then it gives the XC value. That Yes. means capacitor reactance. What is susceptance? Susceptance is reciprocal of this now, right? Reciprocal Yes. of this one. So directly it gives the answer 0.1 mho, right? So option B correct according to the given question, right? Next question, it is a 35 in A and Yeah, this is also one of the repeated questions. Sorry, it is a direct question, sir. Simple. You can check with these question numbers in your different sets. different sets. Okay, right? Yes. Okay. Right, so directly we can write this one here also same analysis we have to apply. This comes under parallel circuit. Just we have to find out the total admittance, and in this total admittance we'll get the real part and imaginary Yes, parts. So equate if this it takes that imaginary part is equal to 0, then it gives the direct answer. That answer should be C. R is equal to square root of L by C. C. Right. Option Next C question, correct. sir. So next one, it is a 51 in this, and in B we have 66, C 26, and here 56. These are the corresponding. Yeah. So just here we have to find out the reactive Reactive power. So means reactive power is equal to VI, VRMS. VRMS, Right. IRMS, sin. Yeah, IRMS into Sin sin phi. phi. So that purpose we have to identify the angle also. Yeah. That purpose just I'm drawing. This is a reference axis, 0 degrees axis. Voltage is given with 180 by 6 means Yeah. 30 degrees. the 30 degrees. So just draw one voltage axis with the 30 degrees, right? And current is given 5 by 3. 5 by Means 3 it is is 60 60 degrees. degrees. Yes, that is 60 degrees. Then what is the phase difference between voltage and current here? Definitely. Overall is this one. This is the 30 degrees part. Yes. Right? So angle should be 30 degrees. So you have to substitute here 30 degrees. That becomes 1 by 2. And RMS value of the any sinusoidal signal should be maximum value by root 2, right? So we can write now 50 by root 2 here, and voltage, that is also sinusoidal signal, so that is 200 by root 2. Just calculate this, then you will get the answer. That answer is 2.5 kVAR. Yes. Right? Next we have this question, one and more these are the question. numbers. You please find out these numbers, right? Right. Yes, here few questions, few currents are given. So all the currents are given in terms of sinusoidal. So just we have to find out the total RMS current, right? So if you find the total RMS, the standard formula should be like this: Square root individual of- square root Yes. of individual RMS square, summation of the individual RMS square, right? So IRMS1 and right IRMS2 whole square and so on. So just you have to find out individually all this. Then approximately it gives the answer. Approximately we got the answer 24 value, but No, no, 24 no. option is not there. It's a peak to peak, sir. Yes, peak to peak. RMS we get root 150 by 2 means root 75. Then you have to Yeah, that's from the RMS. If you want write peak to peak. Yes. Okay, generally formula should be maximum by root 2, right? So we have to calculate first of all maximum value, that is root 2 Into into RMS. VRMS, And you have to later multiply. peak to peak. Peak to peak is 2 into VM. Yes. So if you applies all these analysis, approximate Near to- value it gives the nearer to the 30 only. So we have actually to select exactly not getting, Yes. but exact it does not give the 30 value. Approximately 24, 26 it gives some value, but options are not there, so we have to select the nearest value. That should be 30, right? yes, sir. We have next question here. This is 53 in A and 68, 28, and this is what the 58. These are the corresponding Yes, question. this is completely not given. Some ambiguity is Yes, there, and yes. exactly we don't Okay, find so what will be the time difference between difference. the phases. okay, it is unbalanced circuit, balanced circuit. We won't find the time differences. I Phase think angle this- difference some- you can get, but how we are going to Yeah. get time difference, and this is we can say that some data is missing. in data this is question. missing, so obviously we'll get the marks from this. 1, 2 questions are like this, sir, Yes. and we have From to the check. networks, one question is this one here. Okay, sir. Okay, exact data is not given here, right? So let us leave this one. Then go to the next one. Next, we are That's it. next. Networks. Next, we are inviting Partha sir here. Yeah, some other subject, sir, EMF subject. This Okay. time we have good weightage from In EMF, EMF sir. around 7 questions. So usually we won't find much questions, but we got. So please continue, sir, here.
EMF ఉందా సార్? సెట్స్ నెంబర్ సెట్స్ నెంబర్ లేవా సురేష్? ఉన్నాయి సార్, సారీ మర్చిపోయా. సార్ పెన్ సార్. Hello, right. Students, this time EMF 7 questions came. Out of 7 questions, 5 questions directly we can solve. Other 2 questions are like standard bits. We'll solve one by one. So set A, question number 54. Set A, question number 54. Set B, it is 69. Set C, it is 29. Set D, it is 59. Students, electromagnetic fields question. Set A 54, set B 69, set C 29, set D 59. See here, student, identify the correct statement. Identify the correct statement. So the 4 questions are asking related to vector calculus question. So already we know that gradient, divergence, curl. So they ask the resultant questions here. If the divergence of a field vector is 0, if the divergence of a field vector is 0, we know that divergence means what? Dot product of del and given vector. So here input is what? Vector. The divergence of a field vector is 0, then it is a solenoidal. Yes, statement A is correct. C, statement C. B, curl of gradient. See, this is curl of gradient. I am considering a scalar V. Curl of gradient, it is a scalar, but here exactly curl of gradient is a vector. So option B is wrong. Divergence of a vector is a vector. See here, divergence of a vector is always a scalar, but here it is given vector, it is also wrong. And gradient of a scalar is a scalar, it is also wrong. Gradient of a scalar is a vector. So very easy question. If the divergence of vector is 0, then it is solenoidal, correct. Curl of gradient, see, cross product, the resultant of cross product is always a vector. So B, scalar is given. So option B wrong. Option C, divergence of a vector is always scalar. Option C wrong. Gradient of a scalar is a vector. Option D is wrong. So option A is correct. Next question, students. 55, set A 55, set B 70, set C 30, set D 60. Student, a dielectric slab of flat surface with relative permittivity epsilon r is given as 6. Epsilon r is given as 6 is disposed with its surface normal to a uniform field with a flux density. Flux density means what? D, 3 coulombs per meter square is given. So electric flux density given as 3 coulombs per meter square and relative permittivity is given as epsilon r equal to 6. He asked polarization. We know that D equal to epsilon naught E plus P. Epsilon naught E plus P, where P is polarization. If you simplify and we are convert this formula into D, the equation is P equal to epsilon R minus 1 by epsilon R into D. Epsilon R minus 1 by epsilon R into D. What is the epsilon R value is given? 6. So 6 minus 1, 5 by 6 into 3. So 3 1 ja, 3 2 ja, 2 2.5. Answer is B, students. Very easy question, but if you remember this formula, polarization P equal to epsilon R minus 1 by epsilon R, students. Next question, 61. Actually, this question is not related to exactly electromagnetic fields, but we tried the self-inductance and mutual inductance are given in Henrys of a 2 coupled coils. L1 is given self-inductance, L2 is given self-inductance, and mutual inductance are given. All these are function of X meters. For constant currents, I1 equal to 20 ampere, I2 equal to 10 minus 10 ampere, then he asked mechanical work done. So I solved this question with a spring example, potential energy. Then I got this answer, 12.5 is the answer. So again, I'm giving question numbers. Set A 61, set B 36, set C 16, set D 26, students. So this is 61 question. Option D is the correct answer. Next question, students. Which of the following are correct with reference to conductors in electrostatic fields? So in conductor, you remember conductivity sigma is infinity. Conductivity sigma is infinity. So what is Ohm's law in electric field? J equal to sigma E.
then E equal to what? J by sigma. E equal to J by sigma. So what we are given in a conductor, conductivity is infinity, then electric field intensity inside a conductor is always 0. Option 1 is correct. Here inside a conductor is 0 is given. Option 2 is given not 0. So option 1 already I told correct. So option 2 is wrong. So option 1 is correct here. Option 1 is correct here. Option 1 is correct here. Next, option 2 is not correct. That's why I'm eliminating this question. Next, the conductor surface is an equipotential surface. Yes, it is also correct. Option 4 is correct. Option 4 is correct. Here, no option 4. That's why I'm neglecting this. Next, third option C, the static electric field intensity at the surface of a conductor everywhere directed to normal to the surface. So, option C is the correct answer, students. So, I'm giving question numbers. Set A 71, set B 76, set C 41, set D 16. This is boundary condition related question, students. Next question I'm explaining. The magnetic field intensity within a magnetic material of a magnetic susceptibility 14 and magnetic flux density 300 micro Tesla. Set A lo this question is 72, set B 77, set C 42 and set D 17. Student, susceptibility given and magnetic flux density is given, is asking magnetic field intensity. We know that the relation between B and H is B equal to mu naught into mu r into H, where B equal to mu H. But instead of mu r, susceptibility is given. We know that the relation between susceptibility and relative permeability, xi is equals to mu r minus 1. Xi value is given as 14. Therefore, mu r is equals to 1 plus xi, that equal to 15. 1 plus 14 is how much? 15. No units. Then is asking H. H equal to, I'm writing B by mu naught into mu r. B by mu naught into mu r. What is the B value is given? 300 micro Tesla. 310 power minus 6 micro means. And mu naught is, we know that 4 pi into 10 power minus 7. And mu r just now we calculated 15. 15 1 ja, 15 2 ja, 20. 10 power minus 6 cancel. Then it becomes 200 by 4 pi. 4 1 ja, 4 5 ja, 50 by pi. So option A is correct, students. So B equal to mu naught into mu r h. Instead of mu r is given susceptibility xi equal to mu r minus 1. From that we get option A is the correct answer. Student, next question. 73. This is standard bit. Already we solved this 73. Set A 73, set B 78, 70 C 43, 70 D 18. So here wire is given, no terms. It is a not coil, it is a wire. The inductance of a wire of a length L meters and radius of A meters given by mu naught L by 8 by A. And last question, students. Identify set number A 74, set number B 79, set number C 44, set number D 19. Every year compulsory one question is asking related to Maxwell's equation. 4 equations are given. Which Maxwell's equations are time varying Maxwell's equation? We studied Maxwell's equation in static fields also. See, divergence of J plus dou rho V by dou T equal to 0. It is not Maxwell equation. It is a continuity equation. Divergence of D equal to rho V. It is a Maxwell equation from Gauss law. Curl E equals to minus dou B by dou T. Curl E equal to minus dou B by dou T is correct answer, but here divergence of is given. So it is also wrong. And fourth equation, closed loop surface integral B dot ds equal to 0. Actually it is 0. It is not equal to 0 is given. It is also wrong. So option 2 is correct. Option 2 is correct. Option 4 is wrong because it is equal to 0. Here actually curl E equal to minus dou B by dou T from Faraday's law. It is also wrong because divergence of E given. So here only one is correct. Option 2 is correct. Option 1, it is not a Maxwell equation. It is a continuity equation. Option 3, if it is curl, correct answer. But here no option is correct. Thank you, students. Next I am giving to Sir. Please welcome, sir. Right.
హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ రాజేశ్వర్. పార్ట్ బికి సంబంధించిన జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ ఎబిలిటీస్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. తెలంగాణ యుద్ధ బేరీ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ 2007 ఎట్ అని అంటున్నాడు. రైట్, మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి 2007లో వరంగల్లో మనకి తెలంగాణ యుద్ధబేరీ మీటింగ్ అనేది జనరల్గా 2007లో కండక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, వరంగల్. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. మరి ఇది అదర్ స్టేట్స్లో అయితే ఏలో 1, 89, 93, నెక్స్ట్ 85. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పొలిటికల్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ టీజేఏసీ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్. రైట్, టీజేఏసీ జనరల్గా ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అంటే 2009లో ఫామ్ అయింది. ఎవరు అధ్యక్షతన ఫామ్ అయిందని కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా. ఏంటి? ప్రొఫెసర్ కోదండరావు అధ్యక్షతన మనకు పొలిటికల్ టీజేఏసీ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, రైట్. మరి ఆప్షన్ అదర్ సెట్స్లో వచ్చేసి 82, నెక్స్ట్ 90, 94, నెక్స్ట్ 86. ఓకే, ఇది ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బైసన్ హార్న్ డాన్స్ ఇన్ ద తెలంగాణ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రైబ్స్ అంటున్నాడు. రైట్, మరి కల్చర్ నుంచి అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. రైట్, మరి ఇది అదర్ సెట్స్లో కనుక చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ 83, 91, 95, నెక్స్ట్ 87. ఓకే, రైట్. మరి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే బైసన్ హార్న్ డాన్స్ అనేది ఏంటి? ఒక కల్చరల్ డాన్స్. ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తారంటే కోయాస్ అనేది జనరల్గా తెలంగాణలో పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేర్ ఈస్ హెరిటేజ్ జైల్ మ్యూజియం లొకేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ? రైట్, మరి జైల్ మ్యూజియం జనరల్గా ఇది ఎక్కడుంది అంటే సంగారెడ్డిలో ఉంది. మనకు దాదాపు 220 years బ్యాక్ ఉన్నటువంటి జైల్ని మళ్ళీ మోడర్నైజ్ చేసి దాని ఒక మ్యూజియం లా కన్వర్ట్ చేసి మనకు జనరల్గా సంగారెడ్డిలో అనేది జనరల్గా వికే సింగ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ జైల్స్ అని ఆయన మనకు ప్రొవైడ్ ఇది మ్యూజియం లా కండక్ట్ చేశారు. రైట్, అయితే ఇది ఎక్కడుంది అంటే సంగారెడ్డి. రైట్, మరి ఇది అదర్ సెట్స్లో కనుక చూస్తే 84, 92, నెక్స్ట్ 96, నెక్స్ట్ 88. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ గ్రామటికల్లీ నాట్ కరెక్ట్? రైట్, మరి ఛానల్గా చూస్తే కనుక ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు గ్రామటికల్గా రాంగ్ ఉంది. ఓకే, మిగతా అన్ని 3 ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి. రైట్, మరి ఇది అదర్ సెట్స్లో కనుక చూస్తే 85, 93, నెక్స్ట్ 97, 81. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద వర్డ్ విత్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ టు మేక్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యాక్సెప్టబుల్. మై బ్రదర్ హ్యాస్ జస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ ఈజ్ డాష్ బర్త్డే అంటాడు. జనరల్గా మనకు చూసినామనే మనకు ఫాస్ట్గా ఏమనుకుంటామంటే 12th అని అనుకుంటాం. రైట్, కానీ ఆన్సర్ ఏంటంటే 12th దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, కనుక చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. రైట్, మరి అదర్ సెట్స్లో కనుక చూస్తే 86, 94, 98, నెక్స్ట్ 80, 82. రైట్, ఆప్షన్ సెట్ డిలో 82 క్వశ్చన్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్డ్ వర్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అంటున్నాడు. ఐ వాచ్డ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఎస్టర్డే. రైట్, ఇక్కడ చూడండి జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క దాని యొక్క నేచర్ని మనకి ఇండికేట్ చేసి దాన్ని మనం జనరల్గా ఏమంటాం అంటే అడ్జెక్టివ్ అని అంటాం. రైట్, అడ్జెక్టివ్ అంటాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెట్ ఏలో అయితే 87, 95, 99, 83. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ వర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటున్నాడు. రైట్, చూడండి ఇక్కడ సూట్, పుట్, ఊల్, ఫుడ్ అని అంటున్నాడు. డైరెక్ట్ మనం ప్రొనౌన్సియేషన్లో చెప్పేస్తున్నాం. రైట్, ఏంటిది? ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. పుట్ అనేది నాకు 3 వాటిలో కూడా మనకు ఆడ్ 1. రైట్, ఓకే. మరి సెట్లో కనుక చూస్తే 88, 96, నెక్స్ట్ 100, నెక్స్ట్ 84. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 93. ఐడెంటిఫై ద నెక్స్ట్ నంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ అంటున్నాడు. రైట్, ఇది కనుక చూస్తే కనుక అన్ని కూడా ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్
ప్లస్ 1 యాడ్ చేశాడు, రైట్. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి చూడండి, 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, రైట్. నెక్స్ట్ 6 స్క్వేర్, సారీ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ 11 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 13 స్క్వేర్, సారీ 17 స్క్వేర్, రైట్. 17 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అనేది కరెక్ట్. 289 ప్లస్ 1, రైట్. ఇది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. మరి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్. 289 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత, 290, రైట్. మరి సెట్లో కనుక చూస్తే 93, నెక్స్ట్ 85, 89, నెక్స్ట్ 97. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈస్ ఆర్ అంటున్నాడు, రైట్. చూడండి ఇక్కడ మనకు రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఆర్ అనుకుంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది, రైట్. సెంటర్ నుంచి అప్ టు సెంటర్ నుంచి, రైట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇది ఏమవుతుంది, ఆర్ అవుతుంది. మరి ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అని అనుకుందాం, రైట్. మరి ఆటోమేటిక్ ఇది స్క్వేర్ అంటున్నాం, మధ్యలోది స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎక్స్ అవుతుంది, ఇది ఎక్స్ డిస్టెన్స్, అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, రైట్. ఇక్కడ మనం పైథాగరస్ థియరం కనుక అప్లై చేస్తే స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్. మరి 2x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్, రైట్. మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, ఆర్ స్క్వేర్ బై 2, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై రూట్ 2 అవుతుంది, రైట్. మరి ఇప్పుడు ఇన్నర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఏరియా ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, 2x, రైట్. 2x ఇంటూ 2x, 2x ఇంటూ 2x అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 4x స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్. అంటే 4 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఆర్ బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్, అంటే ఏమో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 2 1 జా 2 2 జా అంటే 2r స్క్వేర్ అన్నది స్క్వేర్ ఏరియా అవుతుంది, రైట్. స్క్వేర్ ఏరియా, రైట్. మరి ఇక్కడ మనకి అవుటర్ స్క్వేర్ ఏరియా కనుక చూస్తే, రైట్, చూడండి మొత్తం ఇక్కడ కూడా ఇది ఏమవుతుంది, సెంటర్ నుంచి స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వరకు డిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి 2r ఇంటూ 2r అంటే క్యాపిటల్ అంటే అవుటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఏమవుతుంది అంటే 4r స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్. చూడండి 2r, రైట్. అంటే 4r స్క్వేర్ మైనస్ 2r స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది, 2r స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్. మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2r స్క్వేర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. ఇప్పుడు 94th క్వశ్చన్ సెట్ ఏలో. నెక్స్ట్ 86th క్వశ్చన్ సెట్ బి, నెక్స్ట్ 90, నెక్స్ట్ 98. ఓకే, అది క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 3 times the present age of b అని అన్నాడు. అంటే చూడండి ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయొచ్చు అంటే 3b అని రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు a is to b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయొచ్చు అంటే 3:1 అని రాయొచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ b, చూడండి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ b ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 10 years అంటున్నాడు. అంటే 10 years తర్వాత ప్లస్ 10 years తర్వాత ఏమంటున్నాడు, ఏజ్ ఆఫ్ b ఈజ్ 60% ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ b అంటున్నాడు, రైట్. 60% ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ a అని అంటున్నాడు, రైట్. అంటే ఏజ్ ఆఫ్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60% ఆఫ్ ఏ అని అన్నాడు, రైట్. మరి ఇప్పుడు దీన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం, 60/100 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్. అంటే 0 0 క్యాన్సల్, 3 2 3 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, 2 5 రైట్. అంటే 3/5 ఆఫ్ ఏ అవుతుంది, రైట్. b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/5 ఆఫ్ ఏ అవుతుంది, రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు అంటే a/5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాయొచ్చమ్మా, b/3 అని రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ a:b రేషియో ఏమవుతుంది, 5:3 అంటుంది, రైట్. మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్స్ మనకు మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే చూడండి 25 15. ఇప్పుడు చూడండి 5 5 జా 5 3 జా అంటే 5:3 రేషియోలో ఉన్న ఆప్షన్ ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆన్సర్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, రైట్. మరి అదర్ సెట్స్ లో కనుక చూస్తే 95, నెక్స్ట్ 87, నెక్స్ట్ 91, నెక్స్ట్ 99. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 96th క్వశ్చన్, ఏ డైస్ హ్యావింగ్ 6 face sides numbered 1 to 6 is thrown randomly. What is the chance that number on the face is an odd prime number అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆడ్ అంటున్నాడు, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటున్నాడు, రైట్. చూడండి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎన్ని పాసిబుల్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు, రైట్. టోటల్ కేసెస్ వచ్చేసి 6 కేసెస్ ఉన్నాయి, రైట్. 1 2 3 4 5
6, రైట్, టోటల్ కేసెస్. మరి ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఫేవరబుల్ కేసెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫేవరబుల్ కేసెస్ అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఉండాలి, ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండాలి. మరి ఇచ్చిన వాటిలో చూస్తే 2, 3, 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్, రైట్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 2, 3, 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్, రైట్. మరి ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? మనకు ప్రాబబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. మరి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా? number of favorable cases divided by total number of cases అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే 3, రైట్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? టోటల్ 6. అంటే 3/6 ఇంటూ పర్సెంటేజ్ చెప్తే ఏమవుతుంది? 3/6 అంటే 3 1 జా 3 2 జా అంటే ఎంత అవుతుంది? 50%. 50% అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, రైట్. అంటే సి అనేది కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. మరి అదర్ సెట్స్ లో కనుక చూస్తే 96th క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ 88 ఇన్ సెట్ బి, నెక్స్ట్ 92, 100. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వాడ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అంటున్నాడు. జనరల్గా క్వాడ్రిలేటర్ డైలాగ్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి మనకు రీసెంట్గా మనకు న్యూస్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఇది. మరి ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మనం ఏ కంట్రీ అంటే మనం క్వాడ్ కంట్రీస్ అంటాం. క్వాడ్ కంట్రీస్ ఏవి అంటే ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, ఇండియా, యుఎస్ఏ, రైట్. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. మనకు రీసెంట్గా మనకు మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ అని జరుగుతుంది కదా, రైట్. ఈ మలబార్ ఎక్సర్సైజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసే కంట్రీస్ ఏంటంటే క్వాడ్ కంట్రీస్. ఆ క్వాడ్ కంట్రీస్ ఏమంటే ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, ఇండియా, యుఎస్ఏ, రైట్. ఓకే, మరి అదర్ సెట్స్లో మనకు వస్తే 97, 81, 85, నెక్స్ట్ 89. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who is the correct president of Financial Action Task Force FATF having the headquarters in France అని అంటున్నాడు, రైట్. మరి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టి రాజా కుమార్. 2022 నుంచి ఈ డ్యూటీలో ఉన్నాడు, రైట్. ఏంటి అంటే FATF దేనిలాగా? ప్రెసిడెంట్ లాగా, రైట్. ఓకే, టి రాజకుమార్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి అడిగాడు, రైట్. 98 ఇన్ సెట్ ఏ, నెక్స్ట్ 82, నెక్స్ట్ 86, 90. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇండియా బికేమ్ ఫుల్ మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఇయర్, రైట్. ఎప్పటి నుంచి మనకు షాంఘై కోఆపరేషన్ లో మెంబర్ లాగా ఉంటుంది అన్నాడు. జనరల్ గా ఇండియా పాకిస్తాన్ 2016 నుంచి మనకు జనరల్ గా స్టార్ట్ అయింది ప్రాసెస్ యాడ్ అవ్వడం. అయితే 2017 నుంచి ఫుల్ టైం మెంబర్ లాగా అఫీషియల్ గా జాయిన్ అయింది అనమాట, రైట్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ అంటే సి, 2017. ఓకే, మరి అదర్ సెట్స్ లో కనుక చూస్తే 99, నెక్స్ట్ 83, నెక్స్ట్ 87, నెక్స్ట్ 91. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కరెన్సీ ఆఫ్ ఇండోనేషియా, రైట్. రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఇది క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇండోనేషియా కరెన్సీ వచ్చేసి రూపియా. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది, రైట్. అదర్ సెట్స్ లో కనుక చూస్తే 100, నెక్స్ట్ 84, నెక్స్ట్ 88, నెక్స్ట్ 100, రైట్. రైట్, ఇది మనకు టోటల్గా పార్ట్ బి నుంచి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇవి జనరల్గా మనకి హిస్టరీ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్, నెక్స్ట్ కల్చర్ నుంచి 1 క్వశ్చన్, జనరల్ అవేర్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్, ఇంగ్లీష్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్, నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ అవేర్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్, జనరల్ ఎబిలిటీ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, రైట్. Hello everyone, I am here to discuss about electrical machine and power electronic questions. So let us discuss about question number 38. So question number 38, it is a set A only. So I will discuss all the questions for the set A. So just see the answers. Question number 38, choose the wrong statement from the following on a 3-phase pull converter. So where top switches are numbered, so this one is top switches are numbered 1, 3, 5. The bottom switches are numbered 4, 6, 2 from the left, right. So these are the options for this question and the given diagram. So this question belongs to 3-phase full wave rectifiers. So this is the 3-phase, the full wave rectifiers, the full wave, the rectifier question.
So if this question, how to switching action point of view. So three-phase full wave will suppose first one reference voltage VA, and this one is the VB. So VB here, and it is a VC, the reference voltage. The voltage is the VA, and from here we can get, so VA. Suppose minus the, let us take minus VB. The vector sum of these two, okay, we will get the VAB. So VAB means, so A is a positive and the B is a negative. Okay, A is a positive means the A is a positive S1 switch and the B is a negative is a S6 switches. So VAB, S1 and S6 switches are operated simultaneously. Now coming to the another one, that is a minus, okay, VC. So minus VC means it is the VAC. The VAC, the A is a positive and the C is a negative. Okay, this one is the C is a negative. So A is a positive means the S1 switch and C is a negative is a S4 switches, and S1 and S4 switches are operated the simultaneously. And next one, the VBC, the B is a positive here, the C is a negative. So B positive means the B phase is connected to the positive side, the third switch, and this one is the 3, the S3 and S4. Okay, this one is the B. The and C is a S, okay, A, C is a negative. So B is C, the B is a positive and the C is a negative, that is the S2 switches here. And next coming to the another one, so this one is the V minus VA. So now it is a VBC. So VBC means, so this one is a, the V, A is a, B is a positive and A is a negative. So VB is a positive means S3 and the A is a negative. So A is a negative is a S4 switches. Now we need to find out the wrong statement. So see here, the first one, when S1 is conduct, S4 should not conduct. So this is the right statement. And next one, when S6 is a conduct, S3 should not conduct. This is also right statement. And coming to the third option, the when S2 conduct, S5 should not conduct. Okay, this is also correct statement. When S3 and S4 should not conduct. Okay, so S3 and the S4. Okay, this one is a, the S3 and S4 should not conduct. Actually, so to get the conduction, these two switches are conduct simultaneously. But we required wrong statement. So that option, the D is a correct for this question. Option, the D is correct. I repeat once again, option D is a correct for this question. Next one, question number 39. So this is a set A question only. So which of the each pi equal pulse width in every half cycle of the single phase inverter is pi by 15 radians. The input DC voltage is at 100 volts. The RMS value of the output voltage is required. So options 57.7, option B 70.7, and option C 86.6, and option D 50 volts. So how do we answer? Suppose initially the output voltage of the inverters V0. So there is a positive pulse. Okay, for example, it is a positive pulse, and next one the negative pulse, and it is a positive pulse. So in pulse width modulation techniques, so we can, this is the width of this pulse. Suppose here positive pulse width, the negative pulse width, and like so on. So this is the each half cycle pi pulses. Okay, like so on. The 3 pulse, 4 pulse, and 5 pulses, and this one is the 5. The negative side also 1 pulse, okay, second pulse, and third pulse, and 5 pulses, and this is also 5 pulses. Okay, the each half cycle is a 5 pulses. So it is a 2 pi, and this one is a 3 pi. So now in this case, what is the amplitude here? Amplitude is equal to 100 volts. So to find out the RMS value, so this width of this pulse is equal to, okay, this, the each pulse is a, so each pulse is a pi by the total pulse width per half cycle. Suppose the total pulse width per half cycle is a, so now this one is a 15 multiplied by the 5. Okay, this one. Now in the negative half cycle also pi by 15 multiplied by 5. So now next one, this positive half cycle, like so on. So we need to find out RMS value. How do we find out RMS value for this type of the functions? So now this one is a 100 volts. So first one, square the waveform. Okay, by squaring, suppose it is the output voltage. So now by squaring, suppose if I square this waveform, you will get, so 100, this value is equal to 100 square,
And if I the square the negative also, we will get the 100 square, and we will get the 100 square. Now we know this one is the pulse. Okay, pulse width value. So square the waveform, find the mean, then find out the root. So therefore, V naught RMS value is equal to under root of the mean value. Okay, this are under root of the RMS value of this square. So I'm doing here, square the waveform, find the mean, then root, we will get a RMS value. So it is a simple shortcut techniques. So therefore, under root of 100 square multiplied by. So now this the mean value means conduction angle. What is the conduction here? Pi by. So this one is the pi by 3. So conduction is a pi by 3. Total time period is a 5. So for every pi radians, so the waveform is a repeated. So that's why here, so pi by 3, the divided by 5. So now this value is equal to 100, the multiplied by 1 by root 3. So 100 multiplied by 1 by root 3. So this value is equal to 57. So that answer is a 57 point. This is a 57.7 volts. So here the first one I am doing here. This is the width of the total pulse. Each pulse is a pi by pi. So now the pi by 15. Total pulse is equal to the pi by 15. So to find out average value, RMS value, what we have to do? Just square the waveform, find the mean, then the root, you will get a RMS values. Okay. So answer is 57.7 volts. Next, coming to the question number 40. So this question is also the set A question only. A 3-phase the semi-converter is operated with the firing angle of the 30 degrees. So what is the input displacement, the factor? Input displacement factor means that is a theta input cos theta 1. So cos of theta 1, where theta 1 is a angle between the fundamental voltage and fundamental source current. So how do we find out? Suppose this is the IS1 is equal to ISN, the nth order harmonic source current is equal to 2 root 3. So by 5 I naught, the n phi, the cos n alpha by 2, the sine the n omega t minus the n omega t minus alpha by 2. So now this is a fundamental current. IS1 is equal to the 2 root 3 by 5 I naught, the cos of alpha by 2, the into sine the omega t minus alpha by 2. So this angle is a theta 1. So therefore cos alpha, so cos theta 1 is equal to cos alpha by 2. So what is the firing angle? Alpha is given. So that is equal to 30 degrees. So therefore cos 30 degrees, so divided by 2. So it is a cos the 15 degrees. So cos 15 degrees, you can write the cos of the 45 degrees minus 30 degrees. Now we can, by simplification, so we can get, so this is the under root of the 2 plus, the root 3 divided by the 2. So option, the A is a correct for this question. So we need to expand these cos terms, then substitute, we will get the exact answer, 2 root that. Actually this answer is the 0.959. So this one is the fundamental, the input, the displacement factors. Okay, answer is option A is the correct for this question. Now let us solve question number 66. The input power factor and displacement factor of AC to DC converters are measured as a 0.8 and 1 respectively. The input, the total harmonic distortion. So total harmonic distortion THD is equal to, so that is the under root of 1 by the distortion factor G square minus 1. So where G, we need to find out the G value. So for to find the G value, there are the 2 statements are given. So now this one is a input, the power factor, the is equal to the distortion factor, the fundamental displacement factor. The input power factor is equal to the G into distortion factor multiplied by fundamental displacement factor. So now let us find out the G. So it is the input power factor divided by fundamental displacement factor. So that is equal to the fundamental displacement. The input power factor is equal to 0.8 by 1 is equal to 0.8. But we require THD. How to just substitute here? The THD is equal to under root of 1 by 0.8 square minus 1. So 1 by 0.8 square minus 1.
So this will become the 75%. So 75%. So answer for this question, the 75% is the right answer for this question. And next one, question number the 67. So F is the switching frequency, alpha is the duty ratio, then the ripple voltage across the capacitor in buck boost converter. So this is the converter is given the buck boost converters. So during the on, okay, during the switch on condition, the switch on. So now this output current, magnitude of output current is equal to, so that this one is the capacitor current is equal to the I naught, actually minus I naught. So let us take this a magnitude I am taking. So IC we can write current passes the capacitor dCV by the dt on the is equal to I naught value. So now this one is the del V. Look at the change in the voltage and change in the current during on state. So now C into the del V by okay dt. So now dt here is equal to I naught. Now simplify, the del V is equal to the dt I naught the divided by C. So therefore del V is equal to, so d into I naught the by C. So now this is the d by the frequency F. Suppose your d in this case I naught is the some finite value, so that so alpha, so your duty ratio is equal to alpha and the frequency switching frequency is equal to F. So answer for this question, the option the D is the correct for this question. Next one, question number 68. If IC, VGS, VC are the represent collector current and gate to emitter voltage, the collector to emitter voltage respectively of IGBT, then the transfer characteristics of a plot. So these are the options for this question. So transfer characteristics means variation of the output parameter with respect to the input parameters. So output parameter is IC. So this output parameter, the collector current, okay, IC, and input voltage, okay, this is the input parameter is the V, the gate and emitter voltage. So on y axis, okay, this one is the IC, and the next one on x axis is the VG1. So answer for this question, option the D is the correct for this question. Next one, coming to the 69 question. The question is, in a chopper per DC drives, choose the correct combination of the quadrants. So a type A, the type D chopper in the quadrant 1 and 2, type C operates in the quadrant 2 and 3, type D operates in the quadrant 1 and 4, type the C operates in the quadrant 1 and the 4. So this classification of the chopper. So per type A, okay, type A chopper is a first quadrant chopper. So this one is the current and this one is so this is okay, current and this is the voltage. So now type first quadrant chopper. Next one, type B chopper. So it is a second quadrant chopper. So next one, type C chopper. Okay, this is the first and the second quadrant chopper. And this is the type C choppers. And next one, type D chopper. So it is the first and the second quadrant chopper. So in the IV plane, the first and the second quadrant plane. So now this is the first quadrant. Okay, this is the first and this one is the second quadrant. So now now this one is the type that this one is the fourth quadrant, the first, second, and this one is the third, and this one is the fourth quadrant. So that type D operates in the quadrant of the first and the fourth quadrant. So that option the C is the correct for this question. So next one, the question number 70. So this is some important questions here. Identify one of the angles at which average DC voltage is equal to the instantaneous output voltage of a single phase full wave rectifier. So this was the circuit, and also these are the options for this question. So we need to find out the alpha value. So how do we find out alpha? Suppose average, V naught average per single phase uncontrolled full wave rectifier. So V naught average value is equal to the 2Vm by, so 2Vm by, okay, pi. So now this is the V naught average value. So instantaneous voltage at some instant, okay, that is the instantaneous voltage, okay, is equal to, so this instantaneous voltage V naught, V of t is equal to the V maximum at instant, you can say that alpha. So Vm sin alpha. So that the V naught, this V naught average value is equal to instantaneous output voltage. So instantaneous at any instant output voltage here.
So this at this instant I am taking. Suppose at this instant here also. So instantaneous voltage out. This is the DC voltage and this one is the output voltage. These two are equal at this point. So V naught average is equal to 2Vm by pi. The output voltage is equal to the instantaneous at Vm sine alpha. So Vm will be cancelled out. So now this sine alpha is equal to, so now this one is the sine alpha is equal to this is a 2 by pi. But we required alpha. Alpha is equal to sine inverse of the 2 by pi. So now suppose if you take sine theta, okay, at this case, so in the full wave rectifier at theta, okay, at pi plus theta and also 2 pi plus theta. So at this condition, all the values are equal. Suppose at theta is also this correct. At this instant pi plus theta, and this is also, suppose if you assume as this one is the theta. So then what is the answer? At theta, pi plus theta, 2 pi plus theta, 3 pi plus theta, and so on. So therefore, this value is equal to alpha is equal to the pi plus the sine inverse of the 2 by pi. So answer for this question, the option, the A is the correct. Okay. And next one, the questions. Okay, the total 8 questions are there in the power electronics. So the most of the questions are based on the harmonic analysis and also switching actions. So we can answer these questions, but we need to some analysis required to answer this question. I hope you answer these questions. So now let's solve the questions of electrical machines. Question number 13. So pick up the correct statement with respect to the winding used in the DC machine. So in lab winding, dummy coils can be needed. In the lab winding, equalizer rings are needed. In wave winding, dummy coils are needed. In the wave winding, equalizer rings are needed. So option A and B, option B, B and C, and option C and D, and option D and A. So we required correct statement. So now equalizer rings are required to minimize the circulating current in the lab connected armature winding, whereas dummy coils are required in the wave winding to maintain the to get the mechanical balance. So C, B option here, lab windings, equalizer rings are needed. So this statement is correct. And in the C here, in wave winding, dummy coils are needed. So this is also correct. In the lab winding, dummy coils are needed. This is a wrong statement. And wave winding, equalizer rings are needed. So this is a wrong statement. So B and C is the right answer for this question. So B and C statements are correct. Option B is the correct for this question. Okay. And next one, all are the A set questions only. So these are all the questions, the A set A only. And next one, question number 14. When armature reaction is neglected, regarding characteristics of the DC shunt motor, the speed versus armature current and torque versus armature current. So now this is the neglected, and also DC shunt motor is given. The flux is a constant. So that suppose speed the versus armature current characteristics. So this is the straight line equation with the negative slope. And the speed versus or torque versus armature current characteristics. So now here flux is a constant in the DC shunt motor, so that this characteristics is torque directly proportional. So this is a linear characteristics, and this one is a non-linear characteristics. Now see here, the speed versus armature current is a linear, so it is a wrong statement. The speed versus armature current is a non-linear. This is a correct statement. Actual shape is the straight line with the negative slope, and the torque versus armature current is a linear. This is a correct statement. The torque versus armature current is a non-linear. This is a wrong statement. So option B is a correct. B and statements are correct. So option B is a correct for this question. Next, coming to the question number 15. At 125 volts, the DC shunt motor has armature resistance of 0.5 ohms and field resistance of the 125 ohms. When driving a constant load torque at 600 rpm, the motor draws a current of the 11 amps. When the new speed of the motor, if an additional resistance of the 125 ohm inserted in the field circuit. So initially, suppose the DC shunt motor is given. So field winding, so there is some external resistance inserted. So this is the armature winding terminals. Okay, supply here. So this one is the supply voltage. V is equal to 125 volts. Now next one, and this current is equal to 11 amps. Now this is the RSS is equal to 125 ohms.
The external resistance is also 125 ohms. Now what about the speed is required? The speed is directly proportional to the EB by 5. Now it is also directly proportional to V minus IA, the RA divided by, okay, this V minus IA RA divided by the field current IF. Now this equation I can write the N2 by N1 is equal to, the V is a constant, V minus IA2 by RA. So divided by V minus IA1 RA, the into IF. Okay, this field current is inversely proportional. IF1 by IF2 values. So now just substitute here. The suppose with respect to this initial value, so this IA is equal to the I minus, okay, IS IF1. So now this is a 11 minus 1, it is equal to 10 amps. Now with respect to this one, the IA2 is equal to 11 and this one is a, this is the I minus, so now the IF2, so 0.5. So now it is equal to, so 1 by 2, so 11. So now 1 by 2, suppose 10.5. Okay, this is equal to 10.5. So amps. Now substitute here the N2, the N1 is equal to 600. That is equal to here the V minus 125. Okay, 125. Now this value is equal to 10.5. So this value, okay, minus 10.5 into 0.5. So divided by, so 125 minus, okay, 10. So 0.5. So now multiplied by the field current 1. So 1 is equal to, so the field current means initially 125 ohms. 125 1. So that is a 1. 1 by 2 is equal to is a the 0.5. So this is a nearly is equal to 1200 RPM. So this value, by solving this, we will get the near answer for this question. The 1200 RPM. Option the B is a correct for this question. Now let us solve the question number 41. The question here A set only. So here in the operation of the three-phase induction motor, FR represent the air gap MMF and F2 represent the rotor MMF and theta 2 represent the angle by which rotor current lags the rotor EMF. So FR means the stator only. Suppose this one is the, we can answer this question. See here, we have this is the FR, the stator flux, just like a stator flux. So now next one, air gap flux point of view. So this applied voltage V, and this one is the EMF induced in the rotor E2, and this is the rotor current I2. So now rotor current I here, rotor MMF. So this one is the F2. Now this angle between these two. So now this is the 90 degrees plus theta 2. Okay, this one. So now F2, okay, lags, okay, FR the by, okay, FR by the 90 plus, okay, theta 2. Suppose if I the answer another way also, so that F2, okay, this FR the leads, okay, F2 by the 90 degrees plus the theta 2. So with respect to this, the leading, with respect to this one, the lagging. So answer here, the FR leads the F2 by 90 plus theta the 2. Option the A is the correct for this question. Now next one, question number 42. So this is also set A only. So which of the single phase induction motor has highest starting torque? The stated pole motor, permanent capacitor motor, the resistance split phase induction motor, capacitor start induction motor. The capacitor start induction motor has highest starting torque. So option the D is the correct for this question. And next one, question number 43. In case of a three-phase cylindrical the rotor synchronous machine, when armature current is IA lags excitation EMF by 90 degrees, the nature of the armature reaction. Suppose in order to find out the armature reaction, I can take the phi F is a reference. Now excitation EMF EF, this EF this armature current IA. So in case of the generator point of view, so now IA here, so therefore phi A in phase with IA. So phi A opposes, okay, this phi F, the phi F, this opposes with 180 degree phase opposition. So now that is a purely the demagnetizing effect of armature reaction. So in case of the generator, if it is a demagnetization effect, and in case of the motor point of view, so it is a magnetizing effect of exactly opposite, magnetizing effect of armature reaction. So that answer here, magnetizing in case of the synchronous motor, the demagnetizing in case of the alternator. So option the C is the correct for this question.
And next one, question number the 44. The choose the correctness of the assertion and reason statement. The assertion is the short circuit characteristics of alternator is the straight line. The alternator during short circuit, the test operates under saturated condition. So actually we cannot operate the alternator under short circuit condition in the saturated portion. It is the very small amount of the field current is required to produce the rated current under short circuit condition. So it is the unsaturated portion only. So that A is a correct statement, B is a wrong statement. A is a true, but R is false. Okay, option the B is a correct for this question. Next one, question number 62. So which of the following statements are correct? The concentric coils are used for a core type transformer, and whereas interleaved coils are used for shell type transformer. The concentric coils are used for shell type transformer, whereas interleaved coils are for core type transformer. The shell type transformers are prepared for low power level, whereas core type transformers are prepared for high power level. So shell type transformers are used for high power level, and whereas core type transformers are used for low power. So now core type transformer is used for the low power application, whereas shell type transformer is used for high power application. The statement S is a correct for this question. But in this question, concentric coil and interleaved coil, so both are correct. Concentric coil also correct, and both are. So this P and the S, actually these two statements, the same winding. Suppose if the question is sandwich nature, so in case of the core type transformer, the interleaved nature or concentric nature of the winding is preferable, and in the shell type transformer it is the sandwich nature of the winding. But in this question, given that the names different, but the answer here, that's why the exactly statement, correct statement is the S is a correct, and the P and Q are wrong statement. So that's why here S is there in this option. Option D is a correct. Here also S is there. So here the C and D both are possible answer in this question. Why? Because there is a mistake in this question. The concentric coil and interleaved coil both are the same. These two are not different coils. So in the core type transformer, interleaved nature or concentric coils are used, and in the shell type transformer, the sandwich nature of the winding is preferred. Okay. And next one, question number the 63. Which of the following statement is not true? Okay, not true with respect to the single phase transformer. So if the load current is kept to constant, the maximum efficiency occurs at the unity power factor. Actually, this is the correct statement. So the next one, the transformer efficiency is maximum at the same load current and regardless of variation of the load power factor. And if the load current is kept constant, the maximum efficiency occurs at 0.8 power factor lagging. This is the correct, the wrong statement. So that answer for this question. So option, the wrong statement, we need to find out the wrong statement. So that option, the C is the correct option for this question. And the next one, question number 64. The full load voltage drops in a single phase transformer 3% and 4% due to the resistance and leakage reactance respectively. The full load power factor at which voltage drop is maximum and load power factor at which voltage drop is 0. So maximum voltage regulation. Generally, the maximum voltage regulation occurs at the lagging power factors. So per lagging power factor, percentage voltage regulation is equal to percentage R, the cos theta 2 plus percentage X sin theta 2. So to get the maximum condition, differentiation of the voltage regulation with respect to the power factor angle and make equal to the 0. So percentage R minus sin theta 2, the plus percentage X. So that is the cos theta 2. So therefore this value is equal to the sin theta 2 divided by cos theta 2. The sin by cos is equal to the sin by cos percentage X divided by percentage R. What is the value of percentage X here? So that is a tan theta 2 is equal to, okay, this one is the percentage X by percentage R. So now this value is equal to percentage X is the 4 by the 3. So 4 by 3 here. So 4 by 3 means, suppose this is the tan theta here, theta value. So now this is the 4 and this one is a tan theta value. So 4 and this one is the 3. Now this hypotenuse will become, that is the 5. But we required cos theta. Cos theta is equal to 3 by 5.
So 3 by 5 means, okay, that is the 0.6 lag. So answer 0.6 lag is the right answer. So here also 0.6 lag is there. So next one, zero voltage regulation. So this per zero voltage regulation, the zero voltage regulation. So tan theta 2 is equal to the percentage R by the percentage X. So percentage R is equal to the 3 by the 4. So 3 by 4 means, so now suppose if it is the theta here, so this value is a, so in this case, now in this case it is a theta. So 3 divided by 4 and 5. The cos value is equal to cos theta 4 by 5. 4 by 5 means 0.8. But zero voltage regulation occurs at leading power factor side. So option B is the correct for this question. So next one, question number the 65. So it is also the all questions are belongs to the set number A only. So just you refer other sets. And next one, question number 65. A 3-phase squirrel cage induction motor has a slip corresponding to the maximum torque. Torque is at 20%. The starting current is a pi times of the full load current. So then the full load slip of the motor. So given initially the S maximum, A is equal to S maximum. So that is the 20%. That per unit value is equal to 0.2. So next one, the starting current I starting the is equal to the pi times of the full load current IFL. For full voltage starting, full voltage, okay, starting method, this is the T starting divided by the T full load is equal to the S full load, the into I starting divided by I full load. Okay, this I full load, the whole square. So now this will become it is a pi times square. So that is the S full load we need to find out, and into the 25. So this let us assume it is the equation number 1. So now we know the T starting divided by the T maximum. So now the T full load divided by the T maximum value. So now this value we can write the T starting by T maximum is equal to the 2A by, so there this is the A square plus 1, and T full load by is equal to 2AS. Okay, this is the S full load. So divided, S is the S full load condition. So divided by A square, the plus the S square. Now simplify this, the 2A is cancelled out. The remaining terms here T maximum is also cancelled. So that you can write T starting by the T maximum value is equal to the A square, the plus S square, the divided by the A square, the S into A square plus 1. Now simplify here. So this value is equal to T starting by T maximum. So this just simplify this point. So now this is equal to A square is equal to 0.04, the plus S square, okay, divided by S is a 0.2. So 0.04 plus 1. So now this one is a 0.04, the plus S square. So 0. Okay, this S we need to find out. So here S value 0, it's not 0.2. So now this one is the S value. So therefore 1.04 times of the S. Now we required, assume as it is the equation number 2. So from the 1 and 2 equations, okay, 1 and 2 equation. So what we get? So that is the S times of the S25 square, the is equal to, okay, 0.04 plus S square divided by 1.04 S. So now simplify this. So 26 S square. So now this is equal to 0.04 plus S square. Now 26 S square means S square, that S is a 25, the S square, that is equal to 0.04. So now simplify here, therefore S is equal to, you can find out the S value here. So just simplify, the S is equal to under root of the 0.04, so divided by, okay, 0 divided by, so now this one is the 25. So therefore 0.2 divided by 5, that is equal to 0.4. So answer here, S in the percentage, okay, S in the percentage is equal to the 4%. So now this is the answer for this question, option B. So this was lengthy, but you can answer this question. So no need of any calculation, just the simplify one by one factor, we will get the right answer. So option B is the correct for this question. Okay, and next one, question number, okay, this was the discussion about electrical machine questions and also power electronics question. So this is a very good news for the offline
AE students, suppose offline, do you want to coaching for the AE, offline and online coaching for gate 24, and also state the central gov jobs, whatever the job you want. So first, this is the new batch we are going to start on 24th of May 2023. So attend the free demo. Okay, just to attend that free demo, there is one talent test is also there. So we will conduct on the networks. Based on the talent test, we will select the students, and also this is going to be very big for you. And if you want to join the any gate coaching set, so that's why we are providing very new batch. Okay, that is the offline and online batch. So in the gate and as well as the gov jobs. Okay, this was the discussion about the machines and power electronics questions. Thank you very much. Okay, I invite another faculty to discuss about another subject. So come, Mahesh. ఓకే, సో మనకి ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ నుంచి మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, డిజిటల్ సర్క్యూట్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత మనకి ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్లో అరౌండ్ ఒక 5 to 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో వాటిని మనం ఒకసారి ఎనాలిసిస్ చేద్దాం. సో మనకి టైం ఎక్కువ లేదు కనుక కంప్లీట్ సొల్యూషన్స్ కాకుండా ఓన్లీ కీ మాత్రమే చూద్దాం. డీటెయిల్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ టుమారో, అంటే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మీకు లైవ్ సెషన్ జరుగుతుంది. సో అన్ని మళ్ళీ 100 out of 100 అన్నిటికీ మనము చెప్పేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా కీ చెప్పుకుందాం అంతే. ఓకే రైట్. The minimized Boolean expression for the output x of the following diagram can be implemented by using అన్నాడు. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది, ఆర్ గేట్ వస్తే ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ కాంప్లిమెంటెడ్ వర్జన్ కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి బారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీసీ ఉంది, సో ఇది మళ్ళీ ఆర్ గేట్, రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ అండ్ గేట్ అంటే మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటే ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది సార్ అని అంటే మనకి 2 input అండ్ గేట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా మన డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్. అందు ముందు ఈ క్వశ్చన్స్ కి మనకి కోడ్స్ కనుక రాసుకుంటే 50 అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 అవుతుంది. ఏ సెట్ లో 58, ఏ సెట్ లో 58, బి సెట్ లో 48, నెక్స్ట్ సి సెట్ లో 73 అండ్ డి సెట్ లో 38. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్. సో ఏలో 58, బిలో 48, సిలో 73, డిలో 38. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 10-bit ఇక్కడ ఏ టు డి టు ఏ కన్వర్టర్స్ నుంచి. సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చాలా ఈజీ, కానీ మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ నుంచి అడిగిండు, మళ్ళీ పోయి లాస్ట్ టాపిక్ నుంచి అడిగిండు. రైట్, 10-bit D2A కన్వర్టర్ స్టెప్ సైజు అంటే రిజల్యూషన్ 20 millivolts ఇచ్చిండు. ద ఫుల్ స్కేల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కనుక మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి 20.46 వచ్చింది సార్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఏలో 59, ఏలో 59, బిలో 49 అండ్ సిలో 74 అండ్ డిలో 39. ఓకే రైట్. సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ రైట్, ఇక నెక్స్ట్ ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఎనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్ నుంచి మనకి అరౌండ్ ఒక 5 క్వశ్చన్స్, 1 2 3 4 5 రైట్ 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, పికప్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ఏది కరెక్ట్ కాదు, ఏది రాంగ్ చూసుకోండి. ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ ఎంప్లాయిస్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎస్, ఇది కరెక్ట్. సో మనకు ఆసిలేటర్స్ లో ఏంటిది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత ఏమన్నాడు, ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ద హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ కంటైన్స్ 2 ఇండక్టర్స్ అండ్ 1 కెపాసిటర్. ఇది కూడా కరెక్టే సార్. మనకి హార్ట్లీ అంటే గుర్తుండాల్సింది 2 L's 1 కెపాసిటర్. నెక్స్ట్ అలానే థర్డ్ ఆప్షన్, ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కాల్పిట్స్ ఆసిలేటర్ కంటైన్స్ 2 ఇండక్టర్స్ అండ్ 2 కెపాసిటర్స్ అన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి, మనకి కాల్పిట్స్ ఆసిలేటర్ లో ఏంటిదనంటే 1 ఇండక్టర్ 2 కెపాసిటర్స్. కానీ ఇది అవుతుందా కాదు. నెక్స్ట్, ద మినిమం గెయిన్ ఆఫ్ ద ఆంప్లిఫైర్ మస్ట్ బి 3 ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వెయిన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్. సో ఇది కూడా కరెక్ట్. సో మనకి రాంగ్ ఏదని అడిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద మనకు ఆన్సర్. ఓకేనా రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a transistor having alpha is equals to 0.96 is placed in common base configuration with load resistor RL, and if the emitter to base junction resistance 80 అంటే RB ఇచ్చిండు 80 ohm and voltage gain 60 అన్నాడు. ద వాల్యూ ఆఫ్ RL అన్నాడు. మనకు అందరికి తెలుసు కామన్ బేస్ అంటే ఏంటిది, వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే కరెంట్ గెయిన్ ఆల్ఫా ఇంటూ RL బై RB. ఓకే
రైట్. సో ఇక్కడ మనకి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొచ్చింది సార్ అంటే 5 కిలో ఓం వచ్చింది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. క్లాంపర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ DC రిస్టోరర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లాంపర్ కి మనం అనదర్ నేమ్ ఏమని చెప్తాం? DC రిస్టోరర్ అంటే DC లెవెల్ షిఫ్టర్. ఓకేనా? ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ద పాజిటివ్ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ షిఫ్ట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ఏ వర్టికల్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. పాజిటివ్ క్లాంపర్ అనేది మనకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది సార్? ఇలా నార్మల్ గా ఉంటే అప్ క్లాంపర్ అంటే మనకి 0 నుంచి పాజిటివ్ కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు సార్? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు, పాజిటివ్ క్లాంపర్ అంటాడు. పాజిటివ్ క్లాంపర్ డౌన్వర్డ్ కాదు, అప్వర్డ్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఇది రాంగ్ సార్. ఇక నెక్స్ట్, ద క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ ద RMS వాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫార్మ్ అన్నాడు. మనకు సిగ్నల్ ఏం చేంజ్ కాదు కదా, సిగ్నల్ ఏం చేంజ్ కాదు కాబట్టి RMS వాల్యూ. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఏం అడిగిండు? ద క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ ద RMS వాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫార్మ్. ద క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫార్మ్. యావరేజ్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, అంతేకాని RMS వాల్యూ కాదు. సో ఇక్కడ మనకు ఏ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది సార్ అని అంటే మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్, అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఆప్ ఆంప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏం లేదు, మనకి వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫార్ములా తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ -0.6 volts ఇచ్చిండు. సో ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది సార్? ఫస్ట్ -RF/R1 అంటే ఇక్కడ 1.8 అవుతుంది. సో 1.8 0.5 ఇక్కడ మనం తీసుకొని మనం నోడల్ అనాలిసిస్ చేసుకొని కనుక సాల్వ్ చేస్తే ఏం వచ్చింది సార్ అంటే -2.8 volts వచ్చింది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అవును, ముందు మనం ప్రీవియస్ వాటికి క్వశ్చన్స్ రాసుకోవడం కూడా మర్చిపోతున్నాం. రైట్, ఏ క్వశ్చన్ నుంచి? ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్ నుంచి కదా. రైట్, ఎనలాగ్ సర్క్యూట్స్ నుంచి ఫస్ట్ 19th క్వశ్చన్ కి మనం ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే, ఏ సెట్ లో 19, ఇది బి సెట్ లో 34 అండ్ సి సెట్ లో 24, డి సెట్ లో 14. ఓకేనా? రైట్, ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20లో 20, బి సెట్ లో 35 అండ్ సి లో 25, డి లో 15. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది 56 ఏలో, బిలో 46, నెక్స్ట్ సిలో 71, డిలో 36. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏలో 57, బిలో 47, సిలో 72 అండ్ డిలో 37. రైట్. ఇక నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ P and Q, choose the correct combination అన్నాడు. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ accepts a slow changing input and produces rapid oscillation free transition in the output. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. రైట్. సో స్మిత్ ట్రిగ్గర్ గురించి డీటెయిల్ గా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్, 555 IC టైమర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ రన్నింగ్ ఆసిలేటర్. ఎస్, వీ కెన్ యూజ్. మనం అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్, మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ అన్నిటిని డిజైన్ చేయొచ్చు 555 టైమర్ యూజ్ చేసుకొని. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఏంటిది? బోత్ P and Q ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఈ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి చూస్తే, ఏలో 60, బిలో 50, సిలో 75 అండ్ డిలో 40. టోటల్ గా ఎలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్, టోటల్ 7 క్వశ్చన్స్ వచ్చింది. రైట్. మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి 10 క్వశ్చన్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి గేట్ 2024 కి మనం ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో స్టార్ట్స్ అని అన్నాడు 24th May 2023. రైట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు సాయిమేధ కోటి. సో ఇప్పటిదాకా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయినాయి. సో పవర్ సిస్టమ్స్ మిగిలిపోయినాయి. సో పవర్ సిస్టమ్స్ లో ఇప్పుడు టైం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, 9:30, 10 అయిపోయింది. సో సొల్యూషన్స్ అనేది మళ్ళీ మనం ఒక వీడియో చేసుకుందాం. ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ రాశారు కాబట్టి దాని గురించి ఆన్సర్స్ ఏమేమి వస్తాయి, సొల్యూషన్స్ మళ్ళీ మనం ఒక వీడియో సపరేట్ గా చేసి పెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్స్ చూద్దాం ఫర్ ద పవర్ సిస్టమ్స్ క్వశ్చన్స్. పవర్ సిస్టమ్స్ లో జనరేషన్, ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అండ్ స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నిటి గురించి చూద్దాం. ఈసారి మన పేపర్ లో స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ మీద ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వలేదు, అది మీరు బాగా గమనించాలి. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని జనరేషన్, ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ మీద మాత్రమే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 21 క్వశ్చన్. ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 6 సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ ఈస్ టు బి గ్రేడెడ్ టు obtained uniform distribution of voltage across the string. If pin to earth capacitance are equal to C and mutual capacitance of the
టాప్ ఇన్సులేటర్ ఈజ్ 9C. సో 9C కెపాసిటెన్స్ అనేది ద మ్యూచువల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ 2 యూనిట్స్ ఎంత అని అడిగాడు. సో మీరు కానీ ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తే మనం మళ్ళీ వీడియో చేసుకుందాం. సో ఆన్సర్ ఎంత అంటే 19C2, 24C, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. రైట్, ఇన్ ఏ 3-phase transposed line having unsymmetrical spacing of D1, D2, D3 with R as radius of each conductor, then the capacitance C between the conductors and neutral in farad per meter ఎంత. సో జాగ్రత్తగా ఇది చూస్తే మీకు ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లో మనకి సింగిల్ ఫేజ్ 3-phase కెపాసిటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో అక్కడి నుంచి మనకు వస్తుంది ట్రాన్స్పోజిషన్ ఆఫ్ లైన్స్ లో మనకి, రైట్. సో అక్కడ దీని ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఏ. సో సి 2πε0 by log E D1 D2 D3 R cube whole power 1/3, right. So next a star connected, a 3-phase star connected system with a, so right, ఇది PSA question ఇది, రైట్. PSA క్వశ్చన్ లో చూడండి, 1000 watts operates at 0.5 power factor lagging. What is the leading 3-phase kVAR rating of capacitor bank in parallel if system power factor is to be improved to 0.08? సో దీనికి మనం ఆన్సర్ చేస్తే D 1.155 kVAR వస్తుంది, రైట్. సో ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకోండి, తర్వాత వాటికి సొల్యూషన్స్ మనం మళ్ళీ వీడియో చేసి మనం చూద్దాం, ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనకి పిఎస్ఏకి సంబంధించిన క్వశ్చనే, పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్. సో చూజ్ ఏ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఆపరేటర్ A². సో ఎక్కడ వస్తుంది సార్ ఇది అంటే ఫాల్ట్ అనాలిసిస్ లో వస్తుంది. ఫాల్ట్ అనాలిసిస్ లో వస్తుంది. సో ఆపరేటర్ ఏ -0.5 -j √3/2 when multiplied with current or voltage vectors అన్నాడు. సో దీని ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బి, when multiplied to a voltage vector it rotates with a vector 2π/.